omuguukiriro ku page eno nga si follow wange naye nga ate page yamubula nga asobola ogifuna ku account yo giteke ku account yo oba ku page yo yesobola okufulumya notification tuwaliwo kye bataddeko omuntu n'asobola okujja okulaba bwate bwetambuza information okujja tolensi yonna abantu bategeera kye kigenda maaso mu Uganda. Bwe mmala basaba okusharinga video eno breaking news gyendeese. Bwe mmala basaba okutambuza video eno njagala mumpitira abantu bano wammanga, strictly abantu bano wammanga. Njagala mumpitira president omulondo w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu, oba omukubira simu oba omusindikira message. Njagala otaginge president omulondo Robert Kyagulanyi Ssentamu eno video oba mugisalamu oba mugirecordinga mugimusindikire mu WhatsApp oba ku mikutu gye gyonna mugimusindikire. Njikoze strictly nga ye nga ngenda ku exposing a regime. Nkusaba ontagingire president omulondo Robert Kyagulanyi Ssentamu abere ku video eno. Nsaba ontagingire Yoseriti Bahabulwa Museveni abere ku video eno. Njagala ompitire Muhoozi Kanyarugaba abere ku video eno. Njagala ompitire akulira court martial oba military court e Makindye abere ku video eno. Njagala ompitire boss wa chieftains of military intelligence James Birungi abere ku video eno. Njagala ompitire wano Christopher Damulira wa crime intelligence abere ku video eno. Njagala ompitire Emeka Tabazi owa ISO abere ku video eno. Njagala ompitire wano full figure abere ku video eno. Njagala ompitire Balamu abere ku video eno. Abasigadde bajja gisanga gye bana abagisanze. Bwe mmala basaba kompitira abantu abo njagala ontagingire buli Muganda affe yenna akola video ku social media platform. Ng'okola ku TikTok, okola ku Facebook ne mu WhatsApp group mbatagingire bajje bala video eno. Njagala mu batagingire bajje bala video eno. Kuba njikoze olwaliro lwensonga sitera kukola video lwakuna wabula njikoze okutaasa president n'okutaasa enkyukakyuka. Bwe mmala basaba okuyita abantu abo kampisewo akalango kano tutandikira obutereevu. Alright. Naye nga sinatandika kukola kalango kano njagala muntagingire wano security team ya president yonna ekulirwa mukulu Eddie Mutwe n'abaana bonna babere ku video eno. Njagala mumpite wano omukulu Lupu Jole Senyonyi abere ku video eno ne baloya ba president bonna babere ku video eno. Kampisewo akalango. Bannayuganda mwenna abawangale mu ggwanga lya Bungereza oba Bwakabaka Bungereza byonna gye busaasaanira gye bwegattira. Mbategeeza nti president okujja e Bungereza tannakusazaamu era tuwaye ey'okusomesa n'okubuulira abantu ku nkyukakyuka ekyagenda mu maaso esoma etya. The NUP UK chapter, Bajita, the NUP UK chapter invites you to the President London tour of duty 2024. The struggle for democracy in Uganda. Come be part of this journey to freedom. On Friday, the 20th of September 2024 at 16 p.m. to 12 midnight. The themes are, this event is open to members of the public on first come first serve basis. Please call any of the numbers below to register your attendance. Kanoke kakulu ennyo. Please note that the NUP UK chapter appeals for your generous donation towards the cost of this event. Whoever wish to donate towards this event, please, you are encouraged to use the following details, whether in your UK or your European Union. Here is the bank account. All donation to People Power UK, Barclays business account, number 13970828. Use your names as a reference. Nebagamba, for merchandise store available, please contact the following numbers.
07947505-722. The second number is 0787-8272-239 for more details about the merchandise stall available. Don't miss the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu, the leader of opposition, Mr. Joel Ssenyonyi, the vice president of Uganda, Madam Dr. Rina Zedriga, Secretary General Davis Louis Rubongoya, and the deputy vice president of the western region of the country, Mrs. Jore Mugisha. All will be in attendance during the President London tour, which will take place on 20th September 2024. It will start at 16 hours up to midday. Don't miss the after party with the people's president. For more contact, please oja contacting aba people power ebungereza bajja kuba bakubuulira ki ekigenda okuddako. Kati awo wenjagala tuve tutandike video ya leero. Mu video ya leero njagala muntagingire buli muntu yenna alina contact y'omuntu yenna ng'akola mu embassy eziri mu Uganda, both eza Africa, both eza Europe, eya Bungereza, eya Canada n'eya America. Amanyi asobola okuntagingira UN agitaginge, asobola okutaginga International Criminal Court agitaginge. Buli muntu fuba okulaba nga otaginga abantu abo ku information jengendo fulumya olwaleero. Kati ngenda kajja kunyanjula, naye nga sinna kajja kunyanjula, njagadde nsooke mpiseewo obubaka buno bulimu obutegeere. Buli Munnayuganda yenna gy'oli nkusaba osabire bakomredi bonna abali mu Ekkomera, saako n'abo abali mu mbeera yonna etategerekeka. Era musabire nnyo Honorable Segirinya naye asobole okuba nga assuuka. Kyannaku nnyo tumusajja atwayita mu mbeera eno nga bwe nabateddeyo ka video ku mutimbagano, musabire nnyo bambi asobole okuba nga assuuka. Eno embeera gyali mu lwaliro newankubadde mulaba nga alinga omusanyufu naye bambi naye bimusobera. Ka video keeko Saara kateekamu ddoboozi kuba kaddemu oluyimba bwatyo bwali Comrade Segirinya. Honorable Segirinya mumbula musajja ali mu birowoozo naye nga obulwadde omuluma babuyita butwa. Oyo si ye Segirinya afuuli gino butwale tumanyi. Ono Segirinya bamweditinga nga bakozesa obutwa. Kati yo bambi bwate bwali Segirinya ali edited by poison. So nkajjemu eddoboozi olw'ensonga nti mulimu music ate nga copyright mugimanyi ennaku zino y'amaanyi. Kati okweyongerayo njera mbasomere article eno omanye abamu bwe tubagamba ono information mwebuza okusinzira ku mbeera Honorable Segirinya gy'alimu. Ngera basomera ano article nga omu ku bakozi ba Museveni gwe bayita Archbishop Kazimba agambye bw'ati. Archbishop Kazimba voices concerned over the growing fear of poison amongst the leaders. Ngera gisoma katono. Mujjukira bwe bali basindika Parliamentary owe bali baga nti Parliament egenda kutula mu regions za Uganda etano. Nzire ba comrade banga basinga obungi bakola videos. Twabagamba nti mwegendereze nnyo abantu bagenda ogenda mu Northern Uganda bagenda bawerayo butwa. Gudwe nafa bafete bagenda abagenda banamanyi kina batukako.
ne ono omukyala yabadde MP ng'ate minister yaweereddwa butola kuba tebaakibagambye. Kati mu kuziika oba mu kusabira omukyala ono Kazimba mwe yayogeredde abantu bano bamanyi bitu lwa kubasiika. Kazimba yagambye bw'ati. The Archbishop of the Church of Uganda, Stephen Kazimba, has raised alarm over the increasing fear of poisoning amongst Ugandan leaders, revealing that some MPs avoided eating at church functions due to the concern about their safety. Kazimba remarks highlighted at distributing trends of distrust and fear within the national leadership. The Archbishop Kazimba of the Church of Uganda has expressed his unease over the growing fear of poison among the national leaders, particularly members of the parliament. Speaking during the recent church functions, Kazimba noted that the fear has become so preserved that some MPs avoided eating at the church gathering, fear they might be poisoned. Out tugenda kulwawo. Ndoza mutegedde bintu bye tubagamba, muntu tujja ntugebe bintu abandi baloza tuli mu kusaaga wano. Information is what muntu agenda jikuwa tujikuwa noka woba ogenda gisanga ku social media ewasigadde tosobola gisangawo. All right. Kati tugenda tandika katambi ka leero. Otugenda tandika katambi ka leero. Ndowooza katutandikire wano. Nazanye bwe najja ku Lwokusatu nakola akatambi kano. Kankabazanyire tulyoke tusimbule. Nakola akatambi kano ku Lwokusatu era nkataddeyo olweggulo okubalaga musharinge video. Kankabajjukize kano ke nakola. Ekkomera ali. Ntwala omukisa gwange guno n'okubasaba n'obuwombeefu nti tulina ensonga nnyingi nnyo ezitulekedde mu maaso naye tulina okusoomozebwa. Ngekola kubasaba ku nsonga zonna ezigenda mu maaso ku baganda baffe abaasibibwa mu makomera g'amagye ebyobufuzi nga mulabanga ebitandisa okukyukamu, yes bitandisa okukyukamu olw'okuba ndi gavumenti ya Museveni bwete bwekola ebintu byayo. Naye ngenda basaba n'obuwombeefu nti essaawa zino tuleme kuteeka kazito ku baganda baffe abali mu kkomera oba abaateereddwa nedda. Njala tukole bwe tuti. Kwata obulumi bwo n'obukyayi obusse ku Museveni, obusse ku court martial, obusse ku Balamu, obusse ku Fulufiga, tobussa ku Comrade. Comrade amaze emyaka 4 mu Kolokoni nga yasibibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. Muntu nga ffe afuna okusoomoozebwa, omuntu oyo alumbibwa ne bamukyusa obwongo ku nsonga enkyamu, omuntu oyo alumbibwa ne mugamba ebigambo bikyamu, omuntu oyo alumbibwa ne bamukola bwe kye baagala nga baagala akkirize naye nga naawe ekimanyi tazzangako omusango. Ebyobufuzi bwa Museveni bw'ati badde abukola ebbanga lyonna. Gwe omutuufu n'akufuula omukyamu ate n'ayagala yeefuula omutuufu. Kati mu nsonga eyo ngenda kusaba tokomerera Comrade yenna akyali mu kkomera oba n'oyo yafulumye. Wabula kwata obukyamu bwonna n'ennyiiko giteeke ku Museveni, ku Balamu, ku Court Martial, ku Court of Justice, obuteeke ne ku Fulufiga. Nkusaba bulungi nnyo. Ensonga yino wano wammanga. Ffenna njala tukkirize tuli wano protecting Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe n'enkyukakyuka. Si bwe kiri nti ye. Ffenna tumanyi nti okulumba omuntu yenna tumulumba either alumbye president, alumbye national platform oba alumbye struggle. Z'empagi ssatu. Kati Comrade yenna ali mu kkomera gwe baakyusizza obwongo nga tannasala layini kulumba president, tannalumba nkyukakyuka, tannalumba struggle. Please cease fire. Tolumba Comrade yenna muleke. Sijja kamala olw'embeera y'obudde. Kale kansubire Museveni atuuse, abasajja baseemwayo mwenna abataamanya byayitako nti omuntu yenna omusibe obyobufuzi tebamutulugunya, tebamutta, tebamukola biki, tebamukola bikolobero. Ngenda kuzannya akatambi ka jjajjaffe mu byobufuzi omugenzi Paul Kawanga Ssemwogerere bwe yali nga akola okwogerako eri eggwanga mu mwaka gwa 2008 ennaku z'omwezi zaali 10 mwezi gw'omunana 2085 nga gavumenti yali mu buyinza obwo etadde abanabyabufuzi abaali ba political prisoners 1000
nga tebaliiko misango gyonna gye bataddeko okompeyalinge ne Museveni owaliwo biki byakola then tusimbule video mu breaking news amalala batugenda gattako malagatte kwata ebigambo bino ennaku z'omwezi zaali 10 bali ku State Square Kampala ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunana Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yali ayogerako ngali mu gavumenti y'omugenzere kati General Tito Okello Lutwa nga bakkiriziganya okusumulula abasibe bannabyabufuzi abali bateeddwako emisango ne babata Museveni kyatasobola kukola tutandise kati katandikira kano ka video then about breaking news. Your Excellency, the Chairman of the Military Council and Head of State, General Tito Okello Lutwa, the Chief of Defense Forces, Lieutenant General Basilio Olara Okello, members of the Military Council, the Prime Minister and the Cabinet, I am here in my capacity as Minister of Internal Affairs of a 2 weeks government to perform the pleasant duty to introduce General Tito Okello Lutwa, released from prison over 1,000 political detainees left behind by the Obote regime. The only people detained by the Military Council are some members of the dissolved National Security Agency, an agency which distinguishes itself in committing serious atrocities against innocent people, and members of which carried dangerous weapons. I call upon each and every one of the detainees to live to the expectations placed in them by the government, namely that they will be good Uganda citizens. Your Excellency, General Tito Okello Lutwa, may it please you to release the detainees. General Tito Okello Lutwa wattu mugenzi Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere wattu mugenzi basumula ba political prisoners Obote be yali alese nga batadde makomera ne babata nga tebali ku musango waddaka kwa kulizo konna obutuukidde olwaleero nga twagenda mu kalulu akawedde ak'omwaka 2021 ne tukuba Museveni akalu n'enkoona n'enywa Museveni kye yakola yagenda akwata abaana nga bateeka mu nkomyo abala n'abatta yatta bangi nnyo era wetwogerera abamu yabateeka mu kooti z'amagye era gye bali mu kuvundira wabula ekyensonyi ekimeza ekiwalaata ku mavivi g'embuzi ne kirekerera omutwe nga wetwogerera essaawa zino ate be yakwata ku misango gy'agamba nti gya butujju ate abasindikiriza bagikkirize ate oluvannyuma amala abasasule ate abakozese ebikolobere mugenda okuli olwaliro mugenda kutya oyo Yesu eritibabulwa ekyennaku ekisinga okuswaza mu kyo omwami ono olunaku lwajjo ennaku nga 2 bibadde nga ali ku mukolo nga bajjukira omugenzi alonda Nyikirima yennyini gwe yettira nkiddamu ennaku 2 emabega Yesu eritibabulwa bwe yabadde nga ali ku mukolo ogw'okujjukira omugenzi Nyikirima ate gwe yennyini gwe yettira gweyawo butwa wattu ono yagambye nti ekibiina kya National Platform ekikulembera Kyagulanyi Ssentamu kyabba akadde kalamba ak'obululu era nti obujulizi abulina kati nno yoyo omusajja gw'omuzanyira gwe nabagati mumutegeera yono wano. As a consequence of that, I have now got all the evidence that in the last election, Noop cheated by 1 million votes. I have the facts. Noop can take me to court. And the same 7 has falsely accused them. But this is what happened. 1 million votes. And I have all the evidence now. So therefore, you can see that Arunda
but around as a consequence. Muwulidde bulungi omusajja akyusa ekigambo yatubba kati ate omanyi njaga bwe mba nkola live zino njala nnyo mbategeeze nti Museveni bw'ayogera ennyukuta E manya tayogera ennyukuta E aba ayogera ennyukuta B. Kinjagadde mbasomese mu video. Museveni bw'ayogera ennyukuta E aba tategeeza E aba ategeeza ennyukuta B. After 3 years n'emyezi giguddemu awulire n'agamba mbu Nuupu yamubba akalulu akakadde kalamba n'obujulizi abulina. Kitegeeza ki gwe gy'oli? Kankukuddiremu okawulire. So that I have now got all the evidence that in the last election, Noop cheated by 1 million votes. I have the facts. Noop can take me to court. And the same 7 has falsely accused them. But this is what happened. 1 million votes. Tetugenda kugendayo. Kati bw'owulira omwami oyo ebigambo by'ayogera n'otunuulira kubanga jjo nabadde n'akantu ke nabagambye obbazanyiro lwakuba nadde sikazanye jjo kaakano wano. Abali bonna baasisire bakuba n'engalo. Kati bw'owulira akatambi kano omwana ono ke yakoze wulira. Kumbe birimuko byaliriza byagala okuwamba ensi birimu amaanyi agatategerekeka ebirimuko birina malayika waabyo laba ekirimuko mu lusozi lw'abasagala n'abajjini ne bakkiririzaamu. Ku lwokusatu ke ssaabazannyira akantu ako bino birimuko byennyini ne bw'oli omuntu gwe bakkiririzaamu owulira kankabaddemu owulire. Kumbe birimuko byaliriza byagala okuwamba ensi birimu amaanyi agatategerekeka ebirimuko birina malayika waabyo laba ekirimuko mu lusozi lw'abasagala n'abajjini ne bakkiririzaamu. Bwe tuva nga mumaze okuwulira ekirimuko ayina abantu nga balina endowooza yeetaaga okunoonyereza. Kati wulira ekirimuko ekikola kwena ne mu security bekyogera. Tugende mu maaso. Through a forceful transition, bano abaana ne bavaayo ne bagamba say no to a forceful transition. Kati ekigambo transition yokka wokiwulira ekintu ekiwunya ekyesittaza ekivaamu ekivundu ekivaamu envunyu ne tukisanginga apu kyonna mu nnyoko transition. Yenna alowooza ku transition nnyoko transition. Baye tetuliredde kusigala nga tuli bamulekwa nga tetulina bye tulina nga tetugaggawaddeko nga mwe kubanga abasinga mubbye nnyo muli bagagga nnyo. Abaana bamwe beefuga basomera amasomero malungi ne bano baagala kati abavubuka abantuukiridde badde nsaba twogereko kubanga be bantu betudiringa nabo. Kati kavudde kwanjula katandise. Kansubira nti president wange atuuse. Ankuramusiza nnyo Mr. President Kyagulanyi Ssentamu kansubira nti oli bulungi era mmanyi nti oli mu kusuka mpola mpola. Waliwo bingi bitambula byotamanyi nenze njagadde bikutegeeza olwaliro nga omulimu ogwo ogw'okukola nti ndina ddibanga kuddibaga bulungi nnyo. Semwai mutuuse, CID mutuuse, Museveni atuuse, Muhoozi mutuuse, buli omu atuuse, nze kandibaga ogwange ngende mu mulimanya kye mulimpa. Mu kuddibaga ngenda ttandikira wano njagala muwulire ebigambo by'omukyalo ono. Buli omu awulira ekigambo ky'omukyalo ono kye yayogedde. Ndyoke nfukumuka information. Muwulire ebigambo by'omukyalo ono bye yayogedde full figure. Mubesingeko information gyengendo bubere nga muli well vast ne information gyengendo bawa. Njera muli ebigambo ka video kano nakabazanyira njera mukaddemu olwaliro muka comparing information gyengendo bawa president omanyi kyogenda okuzzaako na buli kimu n'abantu mwenna. Wulira. Abakkiriza temisango bagizera bagambe mu kooti omwana bayimide ne bagamba mbu bagamba Bobi Wine yatulagira ngokola ebintu bino era Bobi Wine ye omu ku batusibisa abantu bagamba Museveni yabasatu bagamba nti gena government abana bonte babakwata emisango gya byabufuzi
si political prisoners abo no gana boza political prisoners tabajja bakku abaana bano bagamba bakwatibwa ne bomu enkolerere zebakiriza bakwatibwa n'amasasi bibiri gebakiriza bibiri abaana bano si baluganda tebaba bajja wamu babajjanga mu bifo ebyenjawulo abaana babasanga nga bateze bomu bo bennyini batulisaako ezimu nebatusa n'emmotoka za poliisi bitano era babyeyogeredde awatali kubagamba nti mwogere kino mwogere kino gwayagala abaana babendi basiwe oyagala basiwe paka ddi Bobi Wine bano abaana badde bagala babeere luzira paka ddi oyagala basiwe paka ddi kanso musise tuganya oyagala kaadi naye bano abaana mwagala basiwe paka ddi nga gwe wasobola okugjayo Edi Mutwe ne Nubianiri ne Dani Magiki baali ku baana bano bo baavaayo batya lwaki nga tonakwogera bewayogedde byonna yogera bano abaana baavaayo batya bayibuli egamba nti olimi lwomwe batalulira bamukisa tewekwasanga bayibuli nga bw'otamanyi kusoma katabo ka Hamo kasomedde emyaka 3 togezanga ne weteeka mu bayibuli ng'ogisoma tuyambe awo tukomye kati kansoke entereza omukyalo ono bw'oyogera ku pulezidenti n'oyogera ku Edi Mutwe ne Nubianiri n'abalala be bakwata mu kusooka awo banjawulokokko ne ku bano be mulina olwaleero bintu bibiri byanjawulo Nubianiri Dani Magiki Edi Mutwe eyo regimu yanjawulo nnyo ku baleero tuwogera ku baleero be bakwatanga okulonda kuwedde ompulira bulungi nnyo mukyala fulufiga ekirala mu mateeka omusango bwe guba mu kooti guba guli wakati w'omulamuzi n'abawawaabirwa n'abawolereza bw'ovaayo gwe ng'omuntu n'oyogera ku musango ng'ate oli mukozi wa gavumenti kitegeeza nti omusango already guli compromised mu gwonoonye wabaddeyo mu kooti ng'olina kamera okwata footage nga tewamutadde era lwaki TV endala zonna tezakkiriziddwa kulaga bifaananyi ebyo nga bakomrede bakonfessinga nti bazze emisango gino gwe kennyini gwe ate yakubira omusibe essimu n'oyogera n'omusibe ng'omukola fojjale wammwe ate era guwazze n'ogamba nti abaana bakonfessinze nga tuwagera ne kamera video zewakwata ng'abaana bano boogera ziri luddawa kuba mu kkooti bakkirizayo gwe wekka nga teri wa kamera mulala yali munnamawulire footage gwe wakwata wamuteeka ludda waki tewamuteeka ku Soloti TV oba ku mutimbagano gyo kati ekisookera ddala katusimbule tuve wano kuba saagala bariisa nsooke obubaka mbusindike mu luzungu abazungu bamanye oba mbusindike mu luganda bannayuganda bamanye oluganda njagala abantu 10 mukole suggestion kye mwagala nsooke mbusindike mu luzungu abazungu bamanye oba nsooke mbwogere mu luganda abaganda bamanye n'abalala njagala abantu 10 okusalawo si kwange Mbalinze tuwanguwe bangambye both oyo omu byonna babiri Ingilisi mixi soka luganda ala basinga bujite mupadde kusalawo kwa mwe no problem kale katukolenga buli gyetukola all right kansoke mulimi lwaffe oluzaalibwa na kubanga lwe lwaffe ffenna lwe tumanyi Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu kansulenti kwoli ne abakuuma ne bannabyobufuzi bonna abali mu Uganda bame ba Parliament na buli omu ebyobufuzi ne byafa bya Uganda mu Uganda Museveni bwabikolamu abekola mu ngeri ya kifuula nnenge era ndi wano bategeeza nti mu Uganda amateeka tegakola bulimba nabo yaye bwe buliyo Museveni bwakozeseza ebbanga lyonna wetwogerera olwale badde bazze bangoberera mbadde mbabuuliranga ebintu namwe bimulabako ng'era bannaffe babakyusa obwongo omukomera kati kiki ekipya ekiriwo kiikino oluvannyuma lw'okubulwa obujulizi n'emisango gye bateeka ku comrade European Union, Canada, America n'amwamanga amalala gatsa Museveni kazito ate abafu abasibe bano bannabyabufuzi abate nga engeri yokka gy'alina obbata obutaswala kwe kubanyigiriza bakkirize emisango ate amalaba w'essente era abamu yabadde yakikoze nga kiri successful naye bw'amala obbata kikye bazzaako bw'amala obbata kikye bazzaako James birungi kwoli
Eme Katabazi kwoli, Christopher Damulira kwoli, Museveni kwoli, Muhoozi kwoli. Bwe mumala okutabasibe bano kyekiddako kubanga temulina bujulizi, obujulizi mugenda kufumba bufumbe. Kavudde kwanjula katandise. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu njagala okutegeeza nti oluvannyuma lwa Museveni ne regime ye okunyigiriza abakomredi baffe abali mu makomera n'abamu n'abakkiriza emisango ne bagikkiriza, abamu bayinza okuba bateereddwako abatono n'abalala bagenda kuteebwa. Wabula ekisookera ddala okusinziira ku biragiro bya Yoseri Bahabulwa nga yeyambisa Ssemwayi, bakomredi baffe bano okusookera ddala bagenda kubata nete bagenda kusooka kujja mu public. Bagenda sooka babeere nga bali isolated bali bokka. Bagenda kuwebwa ensimbi enkalu, abamu bagenda suubirizibwa n'amamotoka n'ennyumba. Bwe bamala obifuna basooke bave mu public nga tebalabikako. Mumpulya bungi basooke bave mu public nga tebalabikako. Bwe bamala okuva mu public, ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence nekya Internal Security Organization nekya Crime Prevention Unit kikulira Christopher Damulira bagenda kutandika okuteekawo katemba atali musasulire, nga bagenda tandika okuyita mbaana abo batandike okukola plani zaabwe enteeketeeke ez'okutandika okuzanyisa bano abaana katemba ow'okutega bomu, ow'amasasi, ebyambalo by'amagye, bakwate obutambi buno nga mulimu n'emmundu, batandika okukonfesinga nti ebintu bino byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu abimanyiiko bulungi. Obutambi buno babukwate babutereke. Bwe bamala obutereka oluvannyuma nga wayisewo akabanga awo mwaka ogujjaawo nga gutandika, bajje batandika okuzinda abaana bano babakwate n'ebintu bino byamaze obbawo okuzanyisa firimu zaabwe. Bamala bakwate n'ebintu bino bye bagenda okukozesa ng'obujulizi obwali bubabuze for the good 4 years emabega. Mr. President, do you copy that? Ssemwayi, Court Martial, ISO, ESO, Crime Intelligence tebayina bujulizi. Wabula mu kuta abaana bano bagenda bata babaweemu akaseera bawummulemu ku ndagaano ze baakola. Balina okuzannya firimu ez'okulaga nti babasanga ne bbomu enjingirire. Ono fulu figa byayogedde mu katambi kali, ayogera omu amagamaga manyize nkwa reference sinna kawansi. Fulu figa byayogera mu katambi kano. Abakkiriza emisango bagize era bagambe mu kooti. Omwana bayimidde ne bagamba mbu bagamba Bobi Wine yatulagira ngokola ebintu bino. Era Bobi Wine ye omu ku batusibisa. Abantu bagamba Museveni yabasatu bagamba nti gena government. Abaana nti babakwata emisango gya byabufuzi. Si political prisoners abo nogana boza political prisoners tebajja bakumbu. Abaana bano bagamba bakwatibwa ne bomu enkolerere. Ze bakkiriza. Ekyo kimu. Bakwatibwa n'amasasi. Bibiri. Ge bakkiriza. Abaana bano si baluganda nti baba bajja wamu. Babajjanga mu bifo ebyenjawulo. Abaana babasanga nga bateze bomu bo bennyini. Batulisaako ezimu n'atufana emmotoka za poliisi. Era babyeyogeredde. Awatali kubagamba nti mwogere kino oba mwogere kino. Gwayagala abaana babendi basiwe, oyagala basiwe paka ddi. Bobi Wine bano abaana baddala babeera eruzira paka ddi. Kamwa kabi kassa siroganga. Obujulizi bagenda kuzannya buzannye, naye olw'okuba nti bakozesezza ono omutego baapangisa, ate bwe yazze ku TV ne urban excitement yakoze kye tuyita premeditated statement already n'awaayo obujulizi bwe bagenda okukozesa mu zino video enzannye ze bagenda okuzannya. Bakozesezza ono gwe baapangisa omuto omutali bwongo olwa urban excitement najja ku TV n'ayogerera ddala ebiri mu information eno nga bwe babikoze bwe bagenda obbistaginga.
eno video ejja kuvaayo oba bagenda giteeka mu International Criminal Court bajja giteeka luddawa ejja kuvaayo ng'ebaluma mmwe kennyini nga mu staginze ebintu byammwe tugenze mu maaso obutambi buno bwe bagenda okukozesanga obujulizi mu kkooti y'amagye bwe batalina essaawa zino ng'amaze obbuzanya olw'oluvannyuma bwe bamala okukozesa obujulizi buno automatically baba bagenda kukwata President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuteekeko emisango gy'obutujju gye bamaze ebbanga baagala ogimuteekako era with immediate effect bamublocking okuddamu okufuluma eggwanga era akwatibwe ateekebwe mu nkomyo eri batambuze ebyokulonda bye nga byagala kubanga president baba bakoze eki baba bamaze mujja mu geemu yaabwe nga bwe bakyagala kati wano wembuuliza mukulu James Birungi Emi Katabazi Christopher Damulira Muhoozi Kanyirugaba njala soka babuza bifunga temunaleeta bana abaana bemuwakutte bana bannuubu ffe tukyabanja emmundu zaaluwa muzisooke muzireete muziwe nnyini z'ogwe mwazikwata nazo emmundu zaaluwa Mr. President abantu bano basooke bakuwa emmundu zo zebakukwata nazaaluwa kuba nazo tuzaagala emmundu zebakwata ne President yaluwa zo tuzaagala musooke muzireete zaalaga luddawa musooke mulete mundu ze mwakwa ne President yaluwa ze mwapuleesi nga ziri luddawa zo musooke muzireete nga temunaleeta ono kasasiro wammwe kooti y'amagye ejja kuleeta obutambi buno n'abavubuka bano ng'amaze okusomesebwa kye tuyita coaching mu kooti okubikozesanga obujulizi okuba nti balumiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yabadde akola ebintu bino byonna era nga abasuubiza okujjako gavumenti nga bakozesezza ebintu ebyo byonna kati yensonga lwaki nti bano abantu essaawa zino bali mu kunoonya botya bagenda okuba nti bajjayo obujulizi obwo kati obwa bbomu amasasi uniform ebisosonkole kati oluvannyuma ng'amaze okukola kino abaana bano bagenda kuweebwa ensimbi bagenda kuweebwa ennyumba bagenda kuweebwa n'emmotoka okukkiriza pulaani y'abana abasajja kati ekirala kiikino bajja kugezaako nnyo okulaga eggwanga nti vidiyo zino nkadde nnyo baali bazikwata dda before nga tebannakwata ba comrades bana bali mu kkomera either bajja ku backdatinga vidiyo zaabwe bazifuule ng'enkadde nga n'abaana bano bye bagenda okwogera bagenda byogerera mu past tense mugimanyi omuntu ayogera ekigambo naye nga kyemabegako tekiri kalenti kati bana mu vidiyo zibagenda okukola zigenda kubeera backdated nga ne story zonna bazikolera mu past tense yenjogera omuntu wayogera ebigambo ng'abyogera akulaga nti ebintu bino byayitako kebbanga emabega byayitako kaakaseera emabega nti past kwe kuyitako kati bagenda kubanga boogera vidiyo zino n'ebintu bagenda bakokinga bigenda kubeera nga bikaddemuko nga baagala obbinyigiriza bikwatagane n'ebbanga we baba bakwatira kati mukulu James Birungi Emi Katabazi Christopher Damulira buno bukodyo wona yemukola mazina ga nkima bino byenjegero olwali mbyogedde mu Luganda ngenda bidda mu Luzungu ensi ebitegeere mukola kino baagala kuverifyinga nti video ze baakoze zibafumbye zituukiriziganya bulungi nnyo ne sitole gye baagala okupresentinga mu kooti egenda okuviirako okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu nga balaga video zino nkadde nnyo bwe bakwatira abaana bano babakwata dda mu bikolwa nga baludde buli kuleeta bujulizi bwe bagenda okupresentinga so bati bagenda okikola zamutegedde bulungi kati katukyuseemukko mu Lungereza so ladies and gentlemen
most especially the international community. I'm here to inform the international community, mainly the US government, the Canadian government, the UK government, and the European Union, plus other African leaders and African embassies in Uganda. I'm by names of Lumbuye Fred, a Ugandan blogger based here in Turkey. I'm here to expose the government of Museveni for whatever he's planning to cook or to plant against the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu, basing on what they have been doing according to their history of blackmailing propaganda against their opponents. As we speak right now, you have been monitoring the social media platform, including the mainstream media in Uganda, that the government of Museveni has tried their level best to blackmail His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu by paying all bloggers, TV presenters, radio presenters to go against Robert Kyagulanyi Ssentamu. 4 years back, during the 2000 elections, which Robert Kyagulanyi Ssentamu won by 75%, some of our comrades, 18 in numbers, and those who are not known where they are right now, they were arrested and they are being tried in the military courts without proof or evidence of why they were arrested. Due to the pressure which is keeping mounting on Museveni that he should release all the political prisoners, now, because he doesn't have any evidence against those comrades, he had resorted to compromise the families of those comrades, compromising even the religious leaders who have been sent day and night to those prisons to convince our comrades that they should accept those charges and they must be forgiven by Museveni's regime, which is not right, because when you arrest someone, you prove that, if you arrest someone, you prove that he has a case to answer and you produce the evidence. Right now, Museveni has no any evidence against those comrades. What he is doing right now, he had already compromised the families of some comrades. He had compromised TV presenters, radio presenters, and he had been using some of his ministers and his propagandists on social media who have now embarked on blackmailing and trying to plot any blackmail or any kind of relating Robert Kyagulanyi Ssentamu and the story which is same why ISO and ESO, they are trying to cook or to blackmail Robert Kyagulanyi to implicate him in the acts of terrorism in Uganda. As we speak right now, some of our comrades have been compromised or forced to accept those cases by the regime. And what they agreed on is that these boys and girls who were arrested 4 years now, they accepted that they participated in the terror attacks in Kampala and other areas, which is not true. Their main aim is to target Robert Kyagulanyi Ssentamu, to implicate him in terror acts so that they broke him to stand against Museveni and even to put him because Museveni is good at blackmailing his opponents all along. If you recall or you remember, during retired Colonel Kizza Besigye, when he contested against Museveni, he did the same. Right now, his main target is Robert Kyagulanyi Ssentamu. What they want right now is to implicate Bobi Wine or Robert Kyagulanyi Ssentamu in order so that they arrest him and they put him in prison and charge him with terror or with the terrorism charges. They broke him from standing against Museveni and even
to block him to access any way of going outside the country. So now they want to use these comrades who are still in the Communicado to stand as witness against him by force. That is their plan right now. They are planning. So I'm here to inform the international community. Whatever evidence, same way ESO, Museveni and Muhoozi they are going to bring or to produce against Kyagulanyi and Robert Sentamu in the coming months, or either the end of this year or the beginning of the next year, take that evidence as blackmail or propaganda. Because history doesn't favor Museveni. Or political history doesn't favor Museveni. He's good at blackmailing and propaganda. He's the one creating rebel groups and terror groups in Uganda. He's the one behind Kony. He's the one behind Alice Lakwena. He's the one behind ADF. And the leader of ADF, Jamiru Mukulu, is now in Rosetta prison and is tried in civilian courts. Who is known that he had been leading ADF, Allied Democratic Forces, a rebel group. He had been tried in civilian courts. But right now, these comrades of ours, the civilians, who did nothing, they picked them from their residences where they have been staying. All along, they have been tried in the military court in Machindi. And you have been witnessing each and everything which has been taking place. So now Museveni is planning again to blackmail Bobby Wine Robert Kyagulanyi Sentamu using those comrades that they have been participating in terror acts, but they have been controlled and financed by Robert Kyagulanyi Sentamu, which is false. It's not right. So ladies and gentlemen, across the world, be prepared to defend Uganda and to defend Ugandans. We are tired of Museveni's dirty politics. We are tired and sick of Museveni's dirty politics against his opponents. He doesn't have any kind of evidence against those comrades in the military courts. But right now he's trying to cook, I can say that he's trying to cook the evidence using the crime intelligence boss, Christopher Damulira, and the same way boss, James Birungi, including the ISO boss, Emeka Tabazi, by bringing out those comrades and they leave them to go out free, but thereafter they are going to be instructed to start acting like they have been doing such activities around Kampala. So be aware. The US Embassy, the US government, the Canadian government, the UK government, and the European Union, be aware of this act, that anytime Museveni is willing to arrest Robert Kyagulanyi Sentamu and charge him with terrorist cases or charges, using the cooked evidence which they are planning to cook right now. Because all along for 4 years, they have been charging those comrades without evidence. How come that after convincing or forcing them to accept the charges, now is trying to bring out the evidence because they want to what? To arrest Robert Kyagulanyi Sentamu. So, ladies and gentlemen, that is the message. And I want it to be loud and clear. And you should stop funding Museveni. Museveni is a terrorist. And his entire family, all are terrorists. So that is it. Ndoza obaka mufunye bulungi nnyo. Katika tugende ku information endala naye mugitegere bulungi nnyo. Walero. So that's Mr. President abutegedde bulungi nnyo. Nabo babutegedde ebisigadde kati semwayi Semwai Bossi, James Birungi, Emeka Tabazo wa ISO, Damuli wa Crime Intelligence, Muhoozi mukama wa mwene Museveni n'abala. Nza mutegedde. Ekintu kino kyemukola kikyamu. Temuyina bujulizi mufumba bufumbe. Ate ne musindika abantu abatalina bwongo ogenda okukola emirimu gyammwe. Ekintu ekikyamu. So,
Kati tugenze ku information endala. Buno obubaka njala bugende eri mwenna bannayuganda. Buno obubaka njala bugende mwenna eri bannayuganda ddala Abaganda. Mumpulirize bulungi nnyo. Mu bulamu bwo teweesiganga musajja gwe bayita Yoseri Tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kale sente nzide ensanga bisibe. Lwaki? Museveni yajjanga omusajja omunoonyi w'obuddamu ekyo mukimanyi. Era yajja n'ennyina ku myaka ndoza gyalinga 89. Omusajja oyo azabira mu gavumenti ez'enjawulo mpaka lwe yayingira obuyeekera Abaganda ne bamugambako. Omwami ono talina ekintu kyali ayogedde n'akituukiriza era njagala bagamba buli lw'owulira Museveni ng'ayogera bw'ayogera bw'ati kitwale nti byayogedde si bituufu. Kyusa bukyusa emboozi gy'ayogedde ogivuunike eyo gy'aba ategeeza. Kyusa emboozi Museveni gy'aba ayogedde givuunula ogikyuse ye ntuufu gy'aba akugamba gy'aba akugambye si ntuufu. Kyekiriwa. For those who can't understand Luganda, I'm telling all Ugandans, I'm here to inform all Ugandans, that whenever you see Museveni speaks out or talking to the public, please don't take whatever Museveni says. Because Museveni, himself, he doesn't trust himself. Whatever he says is not true. Whatever he says is vice versa. To prove you this, let me first continue with my statement here. Never trust Museveni's statement. Whenever he says something, he means something else, not what you hear or what you heard from him. You understand? So, all along, Museveni was brought by his mother in Uganda at the teenager age of 8 as a refugee. They stayed in the western part of the country, but they failed to get help. They came to Uganda, where I grew up, with the help of Uganda and some Rwandese origin who came in Uganda area, including Late Kaguta and Byanyima. But when Museveni comes to the public, or when Museveni is talking to the public, he ever tells people that no, there is no any Munyankore who helped him. It's Baganda who helped Museveni by buying his father's products so that they get school fees to educate him. No Munyankore helped him. But let me play this video and hear it from the author's mouth. Baitu omukusoma kwange taro Munyankore no Muyankonyiri, either directly or indirectly. Not one. I don't remember any Munyankore who ever contributed to my education other than the teachers who are being paid to teach. Beto ugamongo muntu akampa sente ninga ya taruho. Abantu abankonyire kusoma bakabali Baganda. Abaganda bakankonyera nibagura ente zeitu because they were cattle. Right. You have heard it clearly from him that no Banyankore helped him during his trying moments. It was the Baganda who helped his family to bring him up. But, fun enough, as I told that you don't trust Museveni's statements, no Munyankore and no Munyarwanda helped Museveni. That's true. But the fact is, Museveni was helped by late Winnie, late Byanyima, and Kaguta.
Those were Banyarwanda who came earlier. But when he comes out and mentions that it's Baganda who helped him, it's true. Even the Banyankore chased him away when he was need the support to overthrow other previous governments. He waged a war against the previous governments, but he did it based on Banyankore, and he did it based in Ankore region, he based in Uganda, where almost Baganda lost 1.5 Baganda in the Luwero War Triangle. After the 1986, immediately started eliminating and assassinating Baganda who helped him. So never trust Museveni. As we speak right now, when he say that Baganda helped him, but Museveni is against Baganda, right now, he is doing whatever in his power to put down Baganda and to put down Buganda Kingdom and to put Baganda out of business, out of politics, and out of each and everything. Why do you say that Baganda helped you and you are fighting Baganda hardly to the extent you want to wipe out Baganda out of Uganda? So who is fooling who? So Museveni agamba Abaganda bamuyamba okumusomesa teri munyankole yamuyamba. Era Abaganda ebalwa n'olutalo lw'Oluweero ne baluwangula. Wabula olutalo lw'Abaganda akakadde kamu n'ekitundu Museveni yakatta. Bw'amala okuwangula olutalo luno n'atandika okutta Abaganda bonna bannabyabufuzi n'okutuuka olwaleero. Olwaleero Museveni ali mu kutta Abaganda bennyini bagamba nti bamuyamba. Museveni ali mu kuwamba Abaganda bennyini bagamba nti bamuyamba. Museveni ali mu kutta education system Abaganda gye badde basomera mu Buganda agissa agimazeewo naye agamba nti Abaganda bamuyamba. Museveni ali mu kutta ebyobulimi mu Buganda ng'ate bizinesi y'Abaganda gye bali basinga okukola. Museveni ali mu kusaanyawo obwakabaka Buganda nga ne kabaka yennyini Mwenda Mutebi owookubiri eyamuyamba okujja mu buyinza naye kennyini yamwefuulira dda ayagala mutta era lyamugezezaako oyo nti ayagala Abaganda. Asse Abaganda bonna bannabyabufuzi okubamala mu Uganda. Naye bw'abatta abasikiza baani? Gwe wenna ali kuno njagala onjulire. Gavumenti ya Museveni eri baani? Gavumenti ya Museveni eri Banyarwanda bonna. Kati bw'akugamba omuntu bw'aba yakuyamba nga yakujja ku kywa tusuubira oba tetusobola kutuuka wantu n'omujja mu system n'oteekamu abo kitegeeza byonna byayogera bikyamu. Tosobola kubanga Omuganda yakuyamba n'omukola byoli mu kkola olwaleero gwe ng'ate omusikiza Abanyarwanda bonna nga n'Obwakabaka Buganda bonna obujjuzza Abanyarwanda. So who is fooling who? Who is fooling who? All ministries are full of Banyarwanda. All government agencies are full of Banyarwanda. The State House full of Banyarwanda. Ministry of Public full of Banyarwanda. The RDCs, police, army, prisons. In any office where you go to seek help as a Muganda, you can't find service. Those officers are occupied by Banyarwanda, but when he comes out to say that it's Baganda who helped him to be where he is right now, why is he killing Baganda? I'm not tribal, because in Uganda when you speak the truth, they call it a tribal statement, but I will defend myself. I'm not tribal. These are the facts which are on the ground.
whatever office you approach, you can't find indigenous Ugandans, you find Rwandese of origin. These people, they are good at camouflaging. One, they nickname themselves according to where they want to plant themselves. The big number of Banyarwanda, they nicknamed themselves as Baganda. They do it according to their targets. Right now, they are Banyarwanda in northern Uganda. They are Banyarwanda in the eastern side of the country. They are in the Banyarwanda in the southern parts of the country and the western side of the country. And in the Buganda, they have occupied the country. As we speak, 60% of Uganda, they have been chased out from their land. The land has been occupied by Banyarwanda. He's using his state agents who are working under the state house. They are going around chasing Baganda, the indigenous Baganda from their land, using the power of gun and the fake courts of law. These gentlemen, in a brief way, I can call them that they are organized criminals, and they are carrying out organized crimes against Baganda. When I say organized crimes and organized criminals, mbategeza kino. Abasajja bano bakola emisango emiteeketeeke nga ne bono omutwala mu mateeka tosobola musanga kuba ye mateeka. Kati eje emisango emiteeketeeke jiba miteeketeeke bulungi nga tosobola gusobola. Kati bwogenda gwe tuyita organized crime, emisango emiteeketeeke nga tosobola gisobola. Kati kye tuyita organized criminals be baziba emisango abateeketeeke obulungi okuva kwero C1, kwero C2, kwero C3, kwero C5, bamemba Parliamentary, bannaddiini, bannabyabufuzi bonna nga ne bonna nga bali connected. Okubira ono essimu chairman ettaka lyange bali tutte na gas mune siriwo mwanange yalwadde akabengo kumba ategedde. Noga mumpe essimu ya kansala ndi ate nze siriyo zensonga zikwase n'okubira gundi. Ogenda okulaba mu chain y'ekintu ky'obadde ogoba buli gw'okubira essimu akuletinga down. Ogenda okutula nso kitegeera nga yonna gye tuyita chain. Those are organized criminals. Ne bw'okubira reverend father, oba ne bw'okubira pastor, ne bw'okubira judge, ne bw'okubira DPC, ne bw'okubira OC, ne bw'okubira OCCID, bonna ekintu baba kiri bulungi nnyo ekyo tuyita organized crime. Buli stage wootuuka baba kimanyi. Njagadde okukola akatambi kano nga nkateekamu Oluganda n'Oluzungu, buli muntu asobole okutegeera, beewunza tebamanyi Luganda bategeere nti mu Uganda tulina ba organized criminals. Nkibanyonyere ba organized criminals be baani. Organized crime nakyo kibanyonyere mu kitegedde bulungi gye misango emiteeketeeke. Buli muntu afunyeko ku kintu ekyo bakubba ettako genda oddinoonyerezaako nga order from above alirimu ali mu state house. Ogenda otuuka wa omulamuzi omusanga gusalanga bwayagala. Otuuka mulandizi ng'omulandizi ataga kamala okubira gundi nga mutegezi wayo akantu kazzowa nga bakola buli kimu ekyetaagisa okukola. So ye system eri mu Uganda nenga eri against baki? Eri against Baganda. Nza mutegedde bulungi. Kati wetwogerero lwaleero abadde mu kwagala kutemula president gonna amannya g'Abanyarwanda lwakuba bayita baki? Bayita Banyankole. Era Mr. President wano kutegeeza nti abasajja bano kati bagenda kuddamu bakole ekintu ekirala. Kati olwategedde nti mwagudde mu katebo kaabwe nti kati leero baalese full swing y'Abanyarwanda ng'amanya balina ga Kinyankole. Mbu bagenda kyusaamu kati baleete ku baindiginansi. Naye baindiginansi tubamanyi eri abakamafulaging nti baindiginansi nga nabo si baindiginansi ng'amanya balina gaabali. So Mr. President byaweya nti baswadde nnyo kuba simanyi oyo musajja sime kuzaala n'oli omulala simanyi asiimwe katwagenze okufainiga otukuzaala
kuzaala okufuna amayinja ago gonna yasookera Gomba. Yaleka emivuyo gy'ettaka Gomba. Yaleka asibye omwana w'Omuganda Gomba. Bino byonna tebasobola bibagamba olweze bibagamba. Oyo musajja simubaka mukalina ko yomutemu. Kanda oba nkalina wano. Genda kuona mwaka ivu. Tulabe kuzaala aluwa. Kuzaala aluwa. Kuzaala aluwa. Aha, uno. Oyo kuzaala. Ono yaleka yononye Gomba kati laba nono munne Mwesige. Bonna amanya balina gachiki, gakinyankolo bakikiga. Nenga bonna Banyarwanda. Kati mu system jemba gambe eyo organized crime bwe bate bakola ebintu byabo. Kati mu organized crime baleta ne spokesman wa police najja nalimba nasigala mu office ngono bwe yakoze monsi ezaku kasito omuntu confirming ati walimbye there and then office obogivamu police standard unit Minister of Defense ono Lushoke lutumu wakitumwa ave mu police ngobudde bukyali eno statement gyakoze li treasonous. This is a treasonous statement muwulirize. Fete tujja kugala omusango. No. Kansoke enzire eno katono. No kansoke wano we yagambidde bw'ati. Eno treasonous statement. What is treasonous statement? Mumateeka omuntu bwajja nawa omusango ku police bwamala oguwaaba nawe obujulizi police nenoonyereza omusango gufuuka gwa gavumenti era file sanctioningibwa netwalibwa mu kooti omusibe n'atwalibwa wa okumuvunaana. Wabula omuntu bw'aba tazze kuwa musango kitegeeza talina interest musango ogwo. Kati gwe police nekitumwa ojjawa interest musango gwe batazizzaako musango kikulwa ate ojjawa interest egamba nti kayeyogerere. Police yazza omusango ku Robert Kyagulanyi Ssentamu era talina gwe yawaabidde wabula police emukaka ajja ggolewo musango. Wulira. Fete tujja kugala omusango. Omusango tujja kola ki? Fetwa weguli bwali wulira nga asobola otuwa statement ye twagala ne medical records or medical report tujja kutandikira. So, Mr. Chituma, you are not supposed to be in that office because you are in the wrong place, dealing with the wrong things which you can't understand. It's the police which committed the crime against Robert Kyagulanyi Ssentamu. Police. But this wasn't the police. It was SFC which was dressed in the police uniforms. You understand? So you committed a crime against Robert Kyagulanyi Ssentamu. So Robert Kyagulanyi Ssentamu is not interested in opening a case against the police. Which police is forcing him to come out to open a case against police? And you are forcing him to bring his medical records or medical reports against you. Are you a fool?
Because you are sound like a pit latrine, Mr. Chituma. You are sound like an open pit latrine. Because it's you who committed a crime against Robert Kyagulanyi Ssentamu. Now you ask him for the medical report. For him, he doesn't have any interest in that case. Why do you force yourself on someone who's not interested in you? Eteka sibiri tubirigamba. Mwa akuba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga amajeka SFC gamba de uniformu ya mwe. Nga mwagala mutta. Gwe kennyini atogamba nti omusango mugulese guli open ajjagulu akugule kwali ku polisi yennyini amukuba jabagula ko musango ye full. Enchime wazo gwekibira. Chituma, are you full? You sound like an open pit latrine, which is full. Chituma, toteekeddwa kubeera mu office eyo kati wamaze okukola statement eyo eri treasonous kubanga mwe mwakomitinze crime ate oyagala ogwo mwakomitinzeko crime ajja baguleko omusango mwe kennyini alete ne medical reports. Olaba yaganye genda mu Uganda Human Rights aweyo report kati atajje awe mu badde bagenda omutta baguleko omusango oli musiru wayonka kagere kasengaawo wanyooka kundi lya taata w'omusajja gwe Chituma otegera bulungi nnyo. Ngingeri jotunula ngo mu mutamivu yenna oba bakuzala mu bbalo bakuzala lunaku Chituma oswaze gwanga awo tufuddewo. Statement wagikoze nomala n'okola n'eno. Okulimba kwe nakola nagamba okutandika ku lunaku lwennyini nagamba nti abaana abali ku ground bagamba nti bo kye balaba nti yali mu luzungu kye tuyita stumbling. So mukulu Chituma kasita ogamba nti walimba oba olina okuwandika resignation letter nova mu office eyo tetwagala kumanya police department gyo n'ogenda mu statement gye wakola nti walimba oba yeteeka mu resignation letter with immediate effect. You lie to the public. So you are contradicting yourself and you wish Robert Kyagulanyi Ssentamu to come and open a case against you and you confess that you lied in the first place. Chituma, common sense is common, but not everyone. You might be qualified to be in that office, but you lack common sense. The moment you say that you lied, warimba, you are not supposed to sit in that office anywhere. Because you came out, we have the videos stating that Robert Kyagulanyi Ssentamu stumbled when he was trying to enter his vehicle. Now, in the second video, you yourself, you are saying that you lied to the public. What are you doing in that office? You think that is Anzenoa, where you go and drink and you get drunk and you start talking each and everything you feel like to talk. I wish Nanga still there. Kubange Nanga, ya kulimbanga bulungi polite nga asibye tai. Nze onanga, numanyi, polisi, ekole emirimu gyayo, naye kati nga bwola byabadde waawo, ekire kyavudde mu bbanga, ne kijja ne kigwa okuliraana Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era emmotoka driver bwe yabadde nga agisimbula, ogwo omukka gwe mwalabye ekire kyadde kirwana ne ekizoosi y'emmotoka lwakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu yalabye ng'ekintu kipya nnyo wattu ne yeekanga era edi mutwe yabadde naye anoonya ekire we kiva alabe ekire kyavuddewa y'ensonga lwaki baasobodde bataase Kyagulanyi ekire kireme mugwira. Naye nga poliisi tukyagala okusindika drone zaffe zigende zinoonyereze ekire kino kyavudde kitya waggulu. Ebisinga tujja bibagamba nga bulijjo poliisi n'omuntu wa bulijjo twagala kukolagana nammwe abalina obujulizi ku bisingawo bino naffe tukyagenda okunoonyereza. Mukama bankomere nsigadde nanga Fred n'agenda nga maze balimba bulungi gentili nga tenakyalimbyemu nga muli konte mutegedde abalimbye but presentation packaging is you nga tumanyi yatulimba bulungi nnyo kiwedde ne kati guzo gambo I lied mukulu
mukulu mutulekeemu. Enanga ajja ne smile face bulungi nnyo nga amaze okulya ekyennyanja ky'omutwe n'atuula bulungi nnyo ne microphone nga mumaze akati mugenda kukwata nti right mutandike. Enanga n'akulimba bulungi nnyo okkiriza naye ng'otegedde akulimbye. Kale mwagenda mutwale mu Interpol gy'atamanyi na biri mu Interpol oba oli misango ki musajja atumamujja ku prophet. Ne Harvard University yakkiriza nti waliwo professional police liar. Is a prophet. Harvard University yakkiriza kuba balabanga video z'enanga nga is very happy, very healthy, smiling while lying professionally nga bakkiriza nti enanga is good at that. In fact office mwade bamuwedako ekifundikwa n'olubugo n'effumu onanga ne mmuteeka mu office n'atavaako paka gavumenti bw'ekyuka. Naffe twali mukozeseza okuddamu okukola byadde akola against you mwabali mu gavumenti. Naye ono oyo fete tujja kugala omusango. Omusango tujja kukola ki? Fe weeguli bw'aliwulira nga asobola okutuwa statement ye. Twagala ne medical records or medical report. Fe tujja kutandikira n'avaawo n'ajja wano okulimba kwe nakola. Nagamba okutandika ku lunaku lwennyini nagamba nti abaana abali ku ground bagamba nti bo kye baalaba nti yali mu luzungu kye tuyita stumbling. Although cow mentality is common in Banyarwanda, but the cow mentality is not common to Kitumba Rusoke. Yes, cow mentality is common in Banyarwanda, but it's not common in Kitumba Rusoke. No, he lacks cow mentality. Kitumba, you are lacking cow mentality. In fact, you have goat mentality. Gwe kujje mbali kuba ne cow mentality tomwina kati wina goat mentality. In the civilized country, whenever you say that you lied to the public, a police spokesperson, you are gone. Tosobola kubeera mu office. So cow mentality is common in Banyarwanda, but for you, you are lacking cow mentality. You have goat mentality. Period. Kubanga tukimwe mu mulimbwa mwagala obalaza obusiimuule. Mwagala nnyo okubeera mu kamera nga mweraga ne mutamanya nti buli kifo kirinako bannyini kyabalina kibeerako. Awo tuvuddewo. Awo tukoze ki? Tuvuddewo. Abantu b'Ekkaramojja twagala bategeeza mwenna mutegeere olwaleero nti Museveni yajja amanyi okutagetinga region zagenda okutagetinga era ng'azimanyi. Janet Omuwa Kkaramojja tekyatandika jjo yafuuka minisita Kkaramojja abaali bakipulaninga dda. Wabula Janet bwe yasanga Bakkaramojja mu ntandikwa era n'afuuka minisita Kkaramojja era yabaleka nga kyebasangamu kye balimu ate okuggyako bajjako ebyabwe n'abasaanyizaawo ddala. Ono yali Janet. I understand. Balina obunnanfuusi beekyusa beefuula ebitundu 9 ku buli 100 abaddugavu beefuula. Tugenze maaso. Ebitundu 8 ku buli 100 abaddugavu tebayimirira ku mazima gaabwe. Ebitundu 8 ku buli 100 abaddugavu tebayimirira ku mazima. Era nga amazima gano gabakaayira nnyo. Yensonga lwaki osanga mu Uganda nti a TV presenter, a radio presenter, a politician
businessman or businesswoman or any religious leader can be good at telling lies. So when we come out to counter those lies, nekibaluma nnyo. Nenga bo bwe babalimba tebasuubira nti eri abantu bategera okusinga bo ebitundu ku bukinana ku buli 10 abaddugavu tebayimirira ku mazima ate amazima gabakalubiriza nnyo okwogera. Amazima gabalukubiriza nnyo okwogera. Ero gye wegendeze omuntu ayogera amazima akyayibwa nnyo wabula omuntu ayogera obulimba ate asuutibwa nnyo. Naye oyo amusuuta olunaku lwamukozeeko ekikolwa n'ategeera nti yamukozeeko ekikolwa lwategeera nti amazima galuma oba lwategeera nti obulimba bubi. Munfunye bulungi nnyo. Ekirwadde ekiruma bannayuganda n'abaddugavu abalala mu nsi yonna ku bitundu 95 ku buli 10 bakayita akanyoomonyomo okunyooma. Omwana w'omuddugavu kaddugala nga nze ekkala yange bwendi wattu tunyooma. Tunyooma. Omuddugavu wonna w'omusanga munyoomi anyooma. Amusinga amunyooma. Gwe yenkana naye amunyooma. Nkiddamu amusinga omuntu amusinga amunyooma. Omuntu gwe yenkana naye amunyooma. Nekyatasobola oba ne gwatasobola amunyooma. Bwe kimulemera lwaki yayonoona. Those are the principles of the black race around the world. Okunyooma. Kikirize oba kigaane abaddugavu wonna mu nsi yonna ebitundu 95 ku buli 10 si banyomi balwadde. Ate tebakkiriza defeat. Akulaga nti agenda kunyooma n'omuprovinga nti kyakunyoomeddemu kikyamu kimusingamu n'agamba at least ffena tukiyonoone. Okulemererwa boonoona. Okulemererwa y'ensonga lwaki Omuganda yagamba nti mukyala munno waakusinga obulungi wattu tomuyita correct. Musajja munno bwakusinga ekigere wattu togiyita njovu. Kati ekizibu kye tulina ffenna abaddugavu across the globe tulina ekirwadde ky'okunyooma kino. Tunyooma nnyo. Ne gwosinga akunyooma, akusinga akunyooma, okwebuuza kizibu kyaffe lwaki lyalemererwa n'ayonoona bwonoonyi ky'ekizibu ky'abaddugavu abasinga obungi mu nsi yonna. Ensonga endala bagiyita okweyagaliza, self-interest. Omwana wa kaddugala okwetoola ensi yonna yeeyagaliza naye ate okwetuusaako okweyagaliza kiba kizibu nnyo. I wish I'm the one in that office. But do you have all the qualities which can lead you to be in that office? No. So why do you pretend that you can be in that office? Okweyagaliza kintu kyekisinga okuluma abaddugavu. Kyatasobola akyeyagaliza. Tasoka kwebuuza ngenda kifuna ntya. Kati bwe buzibu tulina nti twagala nnyo okweyagaliza naye kyetasobola kweyagaliza ate nakyo tukyolona bwonoonyi. So kyekizibu kye tulina ekyokweyagaliza oba kye tuyita kyetuyita self-interest mu Luganda. Wali wava olugero lugamba nti tewali alumirirwa nga talina kigendererwa. Ntera nnyo bagamba ng'ofunye ekizibu osooka ng'okubuuza ku mutima gwo n'obwongo bwo n'omubiri be bantu basatu. Omuntu nomo human being oyina abantu basatu bokonsultinga. Oyina okukonsultinga omutwe gwo, olina okukonsultinga omutima gwo n'omubiri gwo before you involved in a third party or a fourth party.
omubiri gwo gwe gukola ekintu ky'oba osazeewo omutima gwo n'obwongo bwe budiscuss nga kikyogenda okukola olyoka okola ekintu ekyo nga tonnayingizawo muntu olw'ensonga nti mu kweyagaliza omuddugavu Katonda yamuwa 10 ku 10 okweyagaliza. Mbuuza lwaki tokolanga ensobi ng'ofunye ekizibu n'opapala sooka otuule omanye ekizibu nkivuddemu ntya nga tonnabuuza muntu mulala. Olw'ensonga ojja kufuna ekizibu okibulireko omuntu omubuuze ekizibu kino nkivuddemu ntya. Omuntu oyo gw'ogambye ekizibu ekyo ajja kukozesa omukisa ogwo gw'okuba nti gweoli vulnerable in that situation ye ku lulwa kifuule added advantage eri ekintu ky'abadde agala olala ngo ky'obadde oyina ng'okimulemesezza. Oba onfuna bulungi simanyi. Before you invite anyone to help you during your trying moments, first consult your heart, your brain, and you solve those problems before you consult anyone. Because the moment you consult someone to help you or to solve that problem, human beings are not difficult, are not easy to understand. Someone will use that chance or opportunity to achieve what he or she has been looking all along from you. So webuzenga ku mutima gwo n'obwongo bwo n'omubiri gwo nga tonnayita muntu mulala kuyamba, kubanga abaddugavu tuyina ekigambo kye tuta self interest, tweyagaliza nnyo okusinga bannaffe. Ekyo nakyo mukitegedde. Kambifundikire mubimale bulungi mubitegeere. Bw'omala okutegeeza ebigambo byonna njala kuzzaayo otegeere ekintu kino. Ku miwendo gye mbadde mpa abaddugavu bonna gye balimu wattu mulimu abantu nga bali 99% blessed nga tebalina butaagaliza, nga tebalina nkwe, tebalina bunnanfuusi, nga n'amazima bagoogera nga bagalina okwogerwa, tebalina kanyoomonyoomo, ate nga buli kimu bakikola nga bwekiri. Awo ku 100 kuliko abantu 20. Era abantu abo kizibu nnyo okubasanga. Wabula bw'oba basanze bazibu nnyo bakutegeera. Lwaki bazibu nnyo bakutegeera? Olw'ensonga baba bazibu nnyo okusikiriza okuyingira mu kizibu kyo. Lwaki? Olw'ensonga beekengera ekiyinza okuva mu butasiima bwo. Kubanga ebiseera ebisinga abantu abamu babayamba, bwe bamala okuyamba n'ova mu kizibu ate akuyambe n'omulaba kyamulinga salambu eri ensenke n'otunga n'okuga nti singa tewanyamba n'ensigala mu kizibu kyange. So kati abantu bano bazibu nnyo bakusikiriza kuyingira mu bizibu byaffe. Era gyeteekenze omuntu oyo ali perfect mu nsonga zenjogeddeko, bw'amala okuyamba n'otuuka bulungi w'otuuse, they ever disappear. They don't stay there to be congratulated or to be appreciated. Munfune bulungi nnyo. Omuntu ng'ali perfect bino byonna ebintu abirina, bw'aba amaze okuyamba tasigala nti omupraising nti webale kola ate singa sigwe sandibadde wolololo. No. The moment they finish their mission to help, they just disappear from nowhere ne bagenda. Kubanga bamanyi nti gwe bw'oyinza okuva mu kuyambibwa ate n'omufuukira ekizibu. Kati abantu abasinga obungi awo babula bubuzi. Ndowooza okitegedde. Si bangu bakusinkana gye bali. Ekibakozesa ekintu ekyo bakimanyi nti abantu amu okubayamba tayamba lwakuba nti alina kyagenda okufunamu. No, akuyamba buyambi ku lwa Katonda. Asobola okukusuza, asobola okukuliisa, asobola okuwa ssente enkalu, asobola okuwa buli kimu kye weetaaga mu bulamu bwo nga talina kyagenda kusuubira kigenda kukuvaamu omuddize. Era ebiseera ebisinga abantu abo ne bw'ogamba nti omusasula olw'ekikola kye yakkoledde akugamba nange nedda nakikoze ku lwa Katonda. Weewalanga nnyo omuntu akuyambe n'atandika okwesoma, oyo si muyambi. No. Abantu bangi bayambiddwa.
wabula nga namuyambi tayogeddeko nti nayamba gundi oyo gwe bayita omuyambi tuvudde waawo. Kati bannayuganda mwenna ndi wano bategeeza oba oli mwana muto oba oli musajja mukulu oba oli Uganda oba oli mu diaspora buno baka bukakatako. Uganda tefunangako bukulembeze bwa kukyusa mu mirembe tekibangawo. Obukulembeze bubadde bwa kuwambanga kuyiwa musaayi n'okutuuka olwaleero. Era nga buli akugamba nti ayagala obukulembeze alina okumakinga sure nti ayiwa omusaayi, which is not right. Obukulembeze bulondebwa bulondebwa. Bannayuganda mwenna nga Uganda terina tukowa kutuyamba kutuwanirira twandirwanidde eggwanga eryo. Wetwogerera olwaleero omukulu Norbert Mao yamaze dda okusomera essiga effuzi lyetuyita cabinet ebirowoozo byamutumiddwa mukama we Yoseri Tibahabulwa ebyokujja obuyinza ku bannayuganda okulonda abakulembeze baabwe nga omukulembeze alondebwa mu Parliament. Kino kyonna kijjawo eddembe y'abannayuganda n'okuba nti Museveni ayagala kwelemeza mu buyinza n'okufuula famire nti egenda okufuga Uganda olubeerera lwonna. Mao ono yatuuse n'okwogera ebigambo bino byengenda obbaddamu olwali tusimbule vidiyo gye mbadde muyina okulinda. Yayogedde ebigambo bino. Wabanga ddala ayagala okufuga Uganda abeere wa mazima akolejje mu kifo ky'okuzimba ekibiina kyasigaza kyokka azimbe jje alangirire nti okuva na leero ngenda kubakuba masasi muve mu ntebe kyesisigaddewo kyokka. Alright. Kambaddizeeko katono olufungo emabega. Bannayuganda muli baakujjukiza nnyo ebiseera ebisinga. Uganda bukyange efuna bwetwaze mu 1962 tefunangako obukulembeze bukyuka mu mirembe omukulembeze nadda ebbali n'alinda ensi etambule. Bubadde bwakuyiwa musaayi. Butyo Yoseri bwamala okugenda mu nsiko nga yambiddwako abasajja Abaganda mu 1986 yawangula olutalo olwo. Wabula yajja nga akimanyi bulungi nnyo n'enteesa gye yateesa ne basajja bakulu nti bwamala okuwangula olutalo agenda kuddiza obuyinza abwe bannansi era nga n'abantu abakulu bali bakimanyi bulungi nnyo ti Museveni si musajja Munnayuganda, musajja Munyarwanda. Era mishoni yabwe yali yakulwana kudda Rwanda. Wabula ye ne banne basikattira. Mu kusikattira balina okubuuza ebibuuzo bingi. Who are they? Wamumpulidde bulungi nnyo. Naye ebibuuzo bino bagenda bakyusanga kye tuyita goalpost nga bakyusa. Bwe tutuuka mu 1995 Museveni yakyusa constitution ya Uganda n'ateekamu eggwanga lye ery'Abanyarwanda ng'olwo akola cover up. Bonna abaliwo mu CA tebamanya nti Museveni yeewandiisiza mu constitution era olwambala n'abisayini nga n'abiteekawo eggwanga ery'Abanyarwanda yingira mu constitution olwatandise okutiga ssemateeka mu 1995 lweyatandika okukyusa ssemateeka neyeefula Munnayuganda atonya emmooli. Mutegedde bulungi nnyo mu 1995. Museveni y'omu n'agenda mu maaso n'akyusa ssemateeka wa Uganda n'ajja ekkomo ku bisanja ebyobufuzi ebyali bibiri n'abireka nti wayagalira wonna asobola okufuga mpaka kuwulira bubi. Ekyo nakyo n'akikyusa ng'akozesa Parliamenti yennyini, ng'akozesa basipiika bennyini, ng'akozesa ensimbi z'omuwomusolo okukyusa constitution. Museveni kennyini yakozesa Parliament okuggyawo kye tuyita ekkomo ku myaka, kye tuyita age limit, ng'ayita mu Parliament yennyini ng'akozesa basipiika ne bambi ba Parliament okuggyawo ekintu kino. Era emyaka ne giba nga yagijjawo kati afuga mpaka kuwulira bubi. Ne bw'anaaba bali ku oxygen wattu yasuubira nti ajja kujja yeesimbewo era yayita mu Parliament. Yoseri Tibahabulwa y'omu emyaka gimuubidde akatambaala puleesa zimulinnye waggulu ne wansi. Agenza okulaba nga mu baana bye yali asuubira nti ajja bagula
baganyi omuli Robert Kyagulanyi Ssentamu omuli Joel Ssennyonyi n'abatono abasigaddewo nga ne social media emufuukidde ekyambika tuganye okusirika byobufuzi tubyogera nga abaabirimu okuva emyaka miitirivu emabega. Wano bagenza okulaba nga balina okukyusa kye tuyita okulonda leader of opposition era nakyo mwakirabye ne bakireeta mu kukyusakyusaamu omukulu lumu gyali mu kukola ekyo nakyo bakyusa ssemateeka. Lubadde terubuusa era baagala kukozesa Robert Mao era okuggyawo obuyinza bwa Uganda okulonda omukulembeze nga kino bagenda kikola nga ekidda ku kutebolinga bills zino mu Parliament nga bakozesa speaker Anita Among ne bambe ba Parliament okukola ekintu kino kitegeeza nti automatically gwe mulundi ogusembayo constitution ya Uganda okubanga functioning. I'm here to inform the international community that since 1962 Uganda has failed to organize the peaceful transition of power in Uganda. All along, there have been a crossfire of killing, military coup up to now. And I think and I hope that the European Union, the British government, the Canadian government, and the US government, it is on record that you know each and everything and you know the background of Museveni. Museveni, first and foremost, is not a Ugandan. In 1995, he changed the constitution and he included the Rwandese tribe, which is not allowed in Uganda because Rwanda is an independent country which consists of Abatwa, Abatusi, and there is another third tribe which is found in Rwanda. It's an independent country. After 1995, Museveni used the parliament and changed the age limit. Museveni used the parliament to change the age limit. As we speak right now, Museveni is proposing use his fake opposition figures to remove the post of leader of opposition in the parliament. The same Museveni right now, as we are approaching the 2026 coming elections, he himself and his agents in opposition, they are proposing to remove all powers of allowing Ugandans to elect their full leaders, and they want to turn against Ugandans to allow the parliament to choose the president. As all of you know that Museveni used the system of gerrymandering, whereby he created more constituencies and municipalities in Uganda so that he can get more MPs. As you see the figures right now, if you look around the world as we speak, Uganda has the largest number of members of parliaments according to the number over the entire population in Uganda. The recent census showed us that we are almost 49 million Ugandans, but we have almost 556 members of parliament who are representing the 556 member of parliament, which is wrong. The country known as India, they have almost 1.7 billion people. They have 536 MPs, and India is bigger than Uganda. But due to the system of gerrymandering, Museveni is now trying to create more municipalities, to create more spaces for MPs so that he can use that system to lure Ugandans until the end of the world. So, I'm here to inform the international community that it's high time to engage and move Museveni in power. And I need the world to know that Museveni is not a Ugandan and his entire family, all are not Ugandans. But they are trying to force themselves to Ugandans by force, by using
the power of guns. Is good at creating labor groups, terror groups, using the taxpayers' money to bribe all politicians in Uganda, including set up his own opposition figures or politicians in Uganda who camouflage that they work upon the will of the Ugandans, but unfortunately they are working with Museveni. And it is that evidently you've been watching and seeing that in the parliament. Right now, we are facing the worst challenge that Museveni is planning to use the parliament to elect the president. Right now, as we speak, Museveni and his rotten regime, he had already proposed to elevate more municipalities status across the country, and he had already authorized 23 more municipalities in Uganda. These are proposed municipalities. We have Bombo in Ruwero district, we have Luwero in Luwero, we have Ajumani in Ajumani, we have Parisa in Parisa, we have Lyantonde in Lyantonde, Nyahuka in Bundibujo, Paida in Zombo, Sironko in Sironko, Kabare in Hoima, Moyo in Moyo, Karuhunga in Bushen, Tirinyi in Kibuku, Mpondwe, Lubiha in Kasese, Hima in Kasese, Busorwe in Butareja, Buroro in Manafa, Isingiro in Isingiro, Chotera in Chotera, Bodaka in Bodaka, Yumbe in Yumbe, Chenjojo in Chenjojo, Kariro in Kariro. What does this mean? We have already 556 MPs. Now he's going to add on more 23 MPs. So, where are we heading? Museveni is changing the goalpost as we speak right now because he knows by the will of people he can't lead that country again. He had mistreated all Ugandans, the north, the east, the south, and the central. He had mistreated the citizens. So now he had resorted using force and political gerrymandering to stay in power because he has all the taxpayers' money and the powers to create whatever he needs to stay in power. Kino kibagamba mbyogera mu luzungu ebintu bino ensi esobola okutegeera ebintu bino Museveni byakola. Singa ageza n'abajjako obuyinza ng'akozesa bino ebintu byafumbirira kiba kitegeeza nti agenda kuleeta obuzibu mu ggwanga. Akola ebintu bino tujjako obuyinza abuteeke mu magye, abuteeke mu bannabyabufuzi already balinako omukono. Lwaki abalinako omukono? Eno emapu entuufu eraga bambi ba parliament buli kitundu gye balondebwa. Ekulaga nti mu eastern side of the country eriyo bambi ba parliament 144. Mu maserengeta g'eggwanga kye tuyita western side of the country eriyo bambi ba parliament 135. Mu mambuka g'eggwanga ye northern side of the country waliwo bambi ba parliament 27. Mu central wakati waliwo bambi ba parliament 15. Bambi ba parliament bebagambye 15 plus naye ekizibu kiri luddawa, ekizibu kikino wano. Museveni amanyi bwe tugenda mu open elections nga abantu bagenda okudecidinga tagenda funa kalulu. Lwaki? Mu maserengeta g'eggwanga already mukimanyi njala mukitegere kino mukijje kunze. Tebalondangako Museveni. Mu west gye muyita mu west. Balonda bambi ba parliament bokka. Museveni obulwe bujja butiikinge kino kibuuze oba kiwakane. Amasimu ngenda gata. Njagalako abantu bonna bava mu western side of the country to confirm my information. I'm here to inform the international community that in the western side of the country where Museveni claims that he comes from that side, they don't elect the president, they elect MPs only, because it is on record that the indigenous people from the western side of the country, almost 90% were cleansed out or they were massacred.
The remaining people right now that those areas, they are Rwandese or the Banyarwanda. The original Banyarwanda from that side all were almost erased or killed. They just pick or elect MPs. Automatically Museveni is voted throughout by using army and electoral commission officers. Nchidam nti bwe mbasomedde bifo bino Museveni mu maserengeta ga Uganda gye batuga nti wali abanyankole tebalonda Museveni balonda ba MPs bokka. Museveni tebamulonda. Museveni already ballot paper zijja ntiikinge ng'afunye 10 ku 10 kiwakanye abanyankole bagenda kuba n'essimu mugenda ziwulira. It is on record. Out of the kati kubano babeba parliament bwayongerako ziri municipalities embasomedde wagenda kwesemba ba MPs tuba almost tugenda babeba parliament abagenda okuyingira olukaaga nenga babeba parliament bakola mulimu ki tekuliiwo agenda bajjako buyinza. Wetwogerera olwaleero singa tubadde ne abantu bagala enkyukakyuka, the only way to block Museveni's plans right now by engaging him. How can we engage Museveni? You can engage Museveni in his own jungle politics. Museveni use his jungle politics. So we need to engage him in the same mechanism of jungle politics. Which jungle politics am I meaning? When Museveni gets to know his opponent that is stronger than what he thinks or than him, he eliminates him. He used the elimination system to eliminate all his strong opponents to get what he wants in all parts of the country. So the same mechanism we can acquire. Oresonga wamanga wano. Mbasomedde engeri gy'akyusa mu ssemateeka. Already kino agenda kikola. Ani akireeta? Robert Mao yakireeta. Bana Uganda mmanya amaka ga Robert Mao agali mu North, agali mu Kampala. Mumanyi famire ne mumanyi. To sabotage okuyimiriza enteekateeka Robert Mao mulyawo nga pizza. Mumulyawo nga pizza naye n'abulawo. E Kenya bajjenzi baakikola buli member parliament yakola effujo balumbanga bamukyalirangako mu makaage. Parliament ni baagikyalira mujja kibagikola. Ne buli omu atuddawo ate tugenda kukola tuto no. Atakulekera nawe tumulekera. Ennyanja ekuttoomira. Ennyanja ekuttoomira. Ono Mao mwandibadde bamukyaliddeko dda makaaga ag'omu Northern ag'omu Kampala ye kennyini ne mulyawo nga Gaza oba nga pizza. As simple as that. Kuno kwali andaba kubanga akimanyi. Mumanyi lwaki bakitumye Mao? Mao has nothing to lose because his days are numbered on this planet Earth. He is on ARVs. Aina sirimu omukumulenda kinanooli aliko abuuka n'okubuuka kati is on ARVs tayagala kumanya whatever is going to come. Tayina future. He knows that anytime is going to die from today. So he doesn't care. He doesn't care. That's why nti ayogera ebigambo bino. Kyaruwa naye bazanyidde. Etu tugenda kulwa kuba tuli mu politics muki mungi nnyo obudde tulina butono bannaye munansonyiwa. Njala tukole suggestion. Nkipingene politics wange oba nta amasimu. Kubanga na politics mungi. Njagala abantu 20 nzikipingene politics wange amasimu ne megata oba. Wa politics na mujjera abantu 20 kasita mugati ngende maaso ne gundi
ne politics wange no problem bwe munga politics muleke nta amasimu ngenda ne kimunsajja abantu 20 nakafuna ko basatu nakafuna ko bana nakafuna ko batano mukaaga musanvu munana owesimu aliomu wekumi wuuyo mbubalidde okuba masimu wekumi n'omu wuuyo wekumi n'ababiri wekumi n'abasatu genda maaso. Great worker comrade. Keep on kitegeza. Keep on. Continue. Kati simanyi kyetugenda kola. All right. Katugende maaso. Up to boss again bwa akaluka wano tekali free and fair. Kati akaluka tekali free and fair. Tulina okukozesa the same mechanism. Tugenda kosa jango politics mawe sawa zino yali badenga ali kubijja byabajjajjabe okumanyira abantu milioni 49 n'obutundutundu obugwamu yenga ali mukwesanyusa mu kubanga akimanyi nkyataliiwo ali mu German Shepherd ali muzi zigundi ali muzi buno bwobulaga ikugama yakimanyi future yagwako dda yaleta ebintu by'ekisiru katubadde tukyali awo amasimu kale ngenda gata temufengera gata tubadde tukyali awo nezileta omukyalo ono kubanga uyinza okuba akakebe nga togeredde ng'oyagala obaka kuba oba otya naye nekawaba nekakuba okugulu kwamanyi oyo abeera Amerika kati ndooza baalowooza nti ebiri Amerika bibiri afande Kyagulanyi abeera nnyo Amerika nze bwendaba oba olaba TV aba yagenze oba olaba TV aba yakomyewo bwe bityo tatera nnyo okubeera wano kati yo jabeera amakubo magazi amalala gayita waggulu ga kalina wano nze oleva tetunaze tuukako Kampala mufunda n'amakubo mafunda tegannaba kugaziwa okutuuka ku Amerika kati nze kyensaba nti obuntu bulamu n'okutegeera abantu bo abakulonda okubawa ekitiibwa n'obutabaleetera bizibu nze ndowoozamu nti abeera n'obuvunaanyizibwa obusobola okontrolinga abalonzi bo baleme kutaataganya bantu balala nze ndowooza wava obuzibu oli mutuufu naye ate era mawanga agakula ngowaddeko ekyokulabirako wabaawo omuntu w'amaanyi kati gange ono yaliwo okubiri mu kalulu ate naye akumye mu ngeri yanjawulo kubanga omuntu yaliwo okubiri aba tayisibwa mu maaso tomala gamukuba kacipakati ya gaasi era kisinziira eya omukulembeze oyo wawaali tetugenda kumala budde buno bakajala busindikira the so-called General Race emyaka gye mwalwanira mu giri nobody sent you to bush. You went there at your own wish. Nobody sent you in bush. First and foremost, ogambye nti omusirikale asobola okuba obyakakebe. No. Omusirikale wayita mu training bamusomesa target era batwala ku target shooting. Golokuba nti mu nsiko wali ofumba buugi na katogo ng'ekyobugaga kyali olina bitundu bibyakyama bisavinga mu 7 n'abasirikale mu nsiko. Tekikufula nti olina stake nene mu gavumenti. Olwokuba nti gwoga nti oli jeno. Wafumba nga katogo na buugi na kugabula bitundu byakyama. Byezine ensonga tujja zoogera nga bwe ziri. Yensonga lwaki na Race toyina mwana ebitundu byekyama bireka mu nsiko. Kati gobodda ku meza ne bakuyita okwogera ngolooza nti ensi mwagigula togulanga ku nsi. Gwe mukole ensobi mu Kyagulanye mujja kutegeera. Ekyo mukole ensobi mu Kyagulanye nga planning. First and foremost, tolina na moral authority nga UPDF serving office okwogera ku nsonga z'eggwanga. Ensonga z'eggwanga zirina kwogerwako police. Kubanga yeri mu constitution amagye galina kubeera mu barracks toyina moral authority. Yesu mwaki tubagamba nti mwe mulowooza nti mukozesa authority ne mwerabira constitution essawa egenda kujjanga ng'essegenda kujja nga omunyo gwennyini gwe mwayiwanga biwundu by'abantu tutaddemu ne tear gas tumbatabule mujja muwulira. Nga ddi bwajja n'okondemminga ongoing civilians who are tried in a military court. Nga ddi wajja n'okondemminga on what led Museveni to go to the bush
echa fraud okubba obululu nga bwajino chikondeming ngadi bwa condemning the only gone kidnaps and torture ezibira mu torture chambers nga nawe kenyini ng'omukazi olwokuba toyina pain ya kuzaala nokola your own personal torture chambers nga ziri mu locations ezenjawulo makago ng'osirise. You kidnap people, you kill people, but you are here boozing around. And the reason as to why sometimes you don't go out kubanga okimanyi it's on record and say kimanyi nti nawe ina torture chambers. During the campaign openly I came out here and I exposed you in some of your secret mansions in Wachiso. You kidnapped a number of Nook supporters whom you killed, you massacred, and you pressed them in sewage tanks. Abajjukira obulungi bwe nakola information wano omwana n'akuba essimu n'agamba nti yali agenzeeyo. Yali wa Chutex, in fact yali wa Chutex. Isima yali akola manicure ne pedicure. Guys, simanyi oba akyali oba amutta. Wabula mutukola information tetumanyi. Kansu yetu kuno kuliko omukazi, kuliko abantu abajjukira video ezo. Njagala omuntu yali wano nga akola video ezo. Ku mwana yali akola manicure ne pedicure ku mukyalo oyo. Eyajja n'akuba n'essimu n'amala n'ata voice note. Ng'omukyalo kennyini yayina abaana be yali amaze okusaddaaka ng'Abannayuganda n'abateeka mu sewage tanks mu bakago oyo mukyala. Baba no kwennyini baaliko. We don't make propaganda here, or we don't produce propaganda. We have the evidence and we produce the evidence. Nariso, stop your arrogance. We are in .com era, whereby the Constitution says that power belongs to people. Not power belongs to gun. We know where to purchase those weapons, but we are peaceful. So you coming out publicly and you start talking arrogantly without knowing that we can come out and we explain or we articulate these issues. That is wrong. You are general because you are honored by your services which you rendered to Museveni and the other army officers. Mulekera wakamanyiro. Luli abaddeko mwenna nga tukuba system ya bakamulira bali mu makomera nga bagala bafuula babateke bakirize emisango babalambe president mu yeekera oba mutujju. Njagala oleka video kana mu Museveni kennyini yeeyogerera nti Nuupu batujju. Olekakasa ntubera serious ku information wuliriza bulungi nnyo. Some of the groups actually behave as if they are on the verge of being terrorists. Indeed, what these people know, we lost a number of Ugandans. You cannot come to justice when you say you are a Democrat on one side and you are a terrorist on another side. And you think you are dealing with people who don't know. Because we know, we have all this information. Somebody is organizing a demonstration as a trigger of something else, which we already know. Okay. Ndoza motegedde bulungi contest y'abantu bano. Ebigambo bya bigenda bye-followinga nga byeddiringa nabo baloza tetutegeera bulungi nnyo. One, ono mukulu ne banne bajja ne basimatuka ebigambo ne babyogera nga bazosobola bitegeera na bikyusa. One, nabasomedde emisango gyadde 12 gya planning okuteeka ku president. Ono yennyini agambye some people like Noop, they organize demonstration but with the hidden activities of terrorism. Okitegeera kati kansooke mbasomesa olwali mukiteeka mukitegere bulungi nakino mukitegere bulungi nnyo. It is on record that the state, mostly Museveni, the moment we organized any kind of peaceful demonstration, or we talk about it, or we organize it, the following day, himself and his security agencies, including Semwai and ISO,
they also organized other groups which comes out to demonstrate even before we demonstrate. And those people, they are the one who set on, they are the one who set tires on fire and shooting live bullets in Kampala. Can't you believe Museveni nga akozesa iso ne semwai bo organizing abasirikale balongoyiza bulijjo ne bajja ne organizing nabo benyini okwekalakasa so bwe bakuteeka mu practical ne bakuma ebipiira ne bakuba n'amasasi kati ebipiira bakuma era tegwa njagala omuleeti wali bakuteeka omuntu ng'akumya ekipiira mu Kampala n'okwekalakasa kuno kubaddeyo kw'abasuubuzi waddewo nga grupu y'abantu ya iso ya semwai abajja ne bakuma ebipiira mu Kampala bakuba n'amasasi ne bagenda. Bino byonna byaliwo mu kwekalakasa nga bakutte pulezidenti eruwuuka kuno kwaliko eriyambadde wanuupu kuno. Shooting in front of the Jesus, no, mommy, tear gas. I've never faced tear gas. Mommy, have you? Mommy, we can't even die. Mommy, I'm very scared. Scared what? Mommy, you can't be doing. Mommy, no. Jesus Christ, please, Lord. Mama, what? Mommy, I'm very scared. Mommy. They are not going to shoot anybody. Are you sure? Oh my God. Mommy, the whole family is in this car. No problem. Mommy, I haven't given birth. Mommy. I've just given birth. Kati oli omukazi watu ali mu mmotoka ga maama tutidde balina emmundu ezaddala nze ngenda kufa nga sinnazaala kati kyene embaata Janet yeerowooza nti egenda kufa nga tennazaala. Bakadoga abalwanira Museveni omuleta mu 86 waliwo n'omwaliwo baali bazadde abamu bali tebanneetuuka omuli abawona n'abalenzi nga tebannaza na mikono mabega gw'okuza oli mu mmotoka ya kinnyoko otudde oza mugenda kufa nga sinnazaala. Era kyobula ng'olaba embaata Janet zino embaata za Janet zino zibitanga politics tankwatako naye nga the mere fact politics akwatako ye yennyini kiki ekikusomesa kufuna emirimu ogenda gijja mu America ku UK eriyo bannansi baayo. The late Idi Amin Dada at the time when he was still the leader of Uganda, he created almost 70% of jobs in Uganda by creating parastatus bodies which created a number of jobs. Museveni akuletiza emirimu emeka? Barabale bakuma masasi kuliko mwana Nupu. When His Majesty the Kabaka of Buganda came out to condemn this act, you poisoned him. Yagamba twagala okumanya abatta abantu bafinga 11-12 November. Museveni yasindika kasajja kana akabimeme akayina amasuuti agawula ettaka lya Buganda musimanyi ne bawakabako obutwa kubanga yavaayo kondebinga ekikolwa kino. Politics tankwatako okusoma kwosoma kwonna abakukola abakwalenjinga aba politicians. Sente z'omusolo zonna zikuŋŋaanyizibwa zono ne bazisasanyibwa politicians. Okusoma kumanagingibwa politicians. Okubawo kw'emirimu gyo n'obutabawo ku mirimu gyo kivunazo kwa politicians. Ne oba oguddewo edduuka Kampala Capital City Authority ekuŋŋaanya omusolo Uganda Revenue Authority, the appointees, those are the politicians appointing abantu abo. That's why there is a Minister of Agriculture neye managing India n'emmere ebintu ebirimu mu Uganda. Minister of Agriculture, Minister of Education, Minister of Sports, Minister of buli kimu kubanga kiddokozebwa wa politician kati gunoga mu politics takwatako. Oba musiru wa kikacho oba mutokoseeko mubugumyeko musirize oba kuvumbikanga mawolu nti bamala kuvumbika okutegeera okuvumbula. And you find someone here nga jagamba
For me, I don't care about politics. Aina passport anonya visa ya Amerika yakala kudduka. Kati kamba buli ekyo nakyo mukitegere. Wetwogerete essaawa zino bannamawulire bonna abadde batambulirwako ensonga mu Uganda bonna badduse. 90% bonna badduse. Bagenze mu diaspora. Bafuluma ku speed balinga ngati mu Uganda bagobamu. Lwaki? Enfuna ntono enyingiza nnene. No, enyingiza ntono ensaasaanya nnene. Kyeki kireeta kubanga economy ya collapsing Museveni yagazi ensaasaanya y'eggwanga sente zigenda nyingi ku bintu bitali makulu. Muganyo kitegeera. There is ethnic cleansing which is taking place in military barracks. And I'm here to inform the international community that our fellow indigenous serving UPDF officers, they are being killed in hundreds on daily basis across the country and outside the country. The indigenous Ugandans. And Museveni replaced them with the Rwandese. They kill them using poison. They poison them through water, food, but no one can come out and talk about this. And I'm calling upon all the UPDF serving officers, mostly the indigenous, be very careful. There is ongoing, well-planned cleansing of all indigenous serving UPDF officers, including indigenous serving police officers. Be very careful. So many of our brothers and sisters, they have been eliminated by using poison through medication, poor sanitation, food and drinks. That's why the SFC wing, which is not in the Constitution of Uganda, they sleep well, they eat well, they earn well, and they dress well. What about you people? Some have been even taken to foreign countries where they are not going to come back to their country. In South Sudan, Somalia, Central African Republic, and in Congo. They kill them on daily basis. But if you can ask the Parliament who authorized or allowed the UPDF indigenous serving officers to be taken in those countries, nobody has the answers, because it is a well-planned move by Museveni, Mohozi, and his brother Salim Saleh. Because slowly they're replacing them with the foreign soldiers. Those are the Rwandese. So, omusajja wa UPDF, now ali mu prison, now ali mu police. Museveni and his brothers, they are giving out money free of charge to TikTokers. Is giving out billions of money to politicians, both in NRM and in opposition. Why? To sustain their stay in power. But what about you? Because they don't care about you. They are using you to keep their wealth across the country and outside the country. But the person who holds the gun, who stays outside, whether it's raining or it's saying that you are there earning little and sometimes you don't get salaries. And I bet right now, almost 90% of UPDF serving officers, mostly indigenous, they have spent a year without getting their salaries. But they are there keeping quiet. Nchidam. Mubaganda baffe mwenna abasirikale abali mu poliisi, abali mu UPDF, abali mu prison. Museveni awa ssente ba TikTokers. Ekitono nnyo TikTok omwafuna $5,000,000. Ba politician bano beyeetera mu opposition bali mu billions and billions of money. Balina zaakedi, balina zimmoolo, basomeseza abaana mu Harvard, mu masomero ag'ebbeeyi, owa asomera luddawa. Nkubuuza, gwe wa UPDF akuma Muhoozi, wa UPDF akuma Museveni, wa UPDF akuma Salimu Sala, akuma Nobert Mao, omwana wa asomera luddawa, owa Mao asomera mu Harvard. Aba Muhoozi bali eri bali Simayi Mugundi, bali Canada, owa asomera luddawa. Lwaki okuma basajja nga ate okimanyi twakusuubiza miliyoni nga naawe okimanyi ssente weziri.
osula mu tent olinga nsuwa z'amazzi engatto yambalemu olinganga kovu uniform oyine abasajja ba SFC balina uniform mukaaga bali ekyenja bali lunch bali ekyeggulo banywa amazzi agali botodi munyaga mbaata nga bisolo mulya omukanudde amaaso ensi bagitwala. So it's upon you. Either you join the indigenous Ugandans before it's too late, because as I speak right now, Museveni wants to change the electoral system and he wants to remove all the powers of people so that he can officially handle the power to parliamentarians so that they can elect the president. So, kino kibagambo kitegeere. Guno si muzannyo oba oyagala biwuliriza oba toyagala tebijja biwuliriza naye nkugamba ekiri atabala kyekiri nasigadde waka. For instance, there is a well-known journalist by the names of Thompson Kayinja, who is a correspondent of CBS FM, the radio which is situated at Blange Mengo. This gentleman has been supporting Matthias Mpuga and Samba almost for 25 years. And he had been working hardly fighting Robert Kyagulanyi Ssentamu. But few weeks back, he faced the reality whereby he falls sick. He didn't have even a single money to buy medicine. All the people he supported, as we speak right now, they didn't help him. Which led UPDF to bring him from Masaka up to Zambia Hospital. But what went wrong? We are fighting for equal rights. Because Masaka as a region, if someone in Masaka can fail to get proper treatment in Masaka and has been transported from Masaka up to Kampala, this is what exactly we talk about when it comes to share on the national cake in terms of services. Each citizen of Uganda where he is situated is supposed to share equal piece of cake on the taxpayers' money. When we talk about the returns or the tax returns, we don't mean that we file for money to be given to us back. No. When we pay taxes, we, at the end of the month or the year, we get service returns. What are the service returns? Bw'osasula omusolo mu ggwanga lyonna w'oli oteekeddwa okufuna ekintu kyonna kyonna okufuna nga kiva kusereza mu wa musolo kye tuyita service return, okuli enguudo ennungi, amasomero amalungi, amalagala n'ebikozesebwa nga teweetaaga kujja Kampala. Ono omwami Thomusanga Kayinja abadde akubira akadingidi Bampuga emyaka 20 ng'avuma Kyagulanyi. Yatuuse okulwala tebamuwadde wadde n'ekikumi. Ne bamujja Masaka ne bamuleeta ensambya kyekyatuuka Masaka kubanga teri ddagala teri wadde ekikozesebwa naye ng'ate ne Masaka wavayo omusolo. Kyetulwanirira olwaliro ngati ne bw'olwalira nakapiripiiti ova nakapiripiiti buli kintu kyonna kisobola okuteekerwa nakapiripiiti. Ne bw'olwalira Masaka nga buli kimu kyonna Masaka kisobola okuba tolina kuva Masaka buli kimu balina okikolerako e Masaka. Right now bw'olwala osibira mu Kampala. Mu Kampala bakulema osibira Nairobi. Nairobi bw'agaana ku ssente zo zikoma. Nga bakukusiga okwabalwadde ng'owonye ng'ogenda ng'ofa. Kati kino kye tubagamba ono Guy yandibadde tali mweno level singa abadde amanyi kye tuyita politics and he's a senior journalist. Tuwulira Olwayimuta Thompson Kayinja Masaka. Oyo bamuyita Thompson Kayinja Masaka. Ne CBS teyabaddewo. Mpuga teyabaddewo.
Abedi bwane kati yabaddewo. There is a time when you have to face reality when you are alone. So now he had been supporting Impuga and other crooks in opposition. He had been busy fighting Robert Kyagulanyi Ssentamu, but no one, including CBSE, the Impuga, nobody came to rescue him. He had to face the reality situation alone. The entire massacre region, there is no medicine. So good enough for him is popularly known as Thompson Kayinja massacre. What about those people who are not popularly known in Uganda? What situation are they facing right now? People in Zombo, people in Nakapiripiti, people in Mbare, everywhere in Uganda. If someone who is popularly known like Thompson Kayinja is facing such a situation, what about you? What about any other indigenous Ugandans? Kino kyetubagamba, you have to face the reality. Mwemwe n'abakomrade babya ku social media mukimanye nti buli kintu kyogula mu Uganda kuliko omusolo. Onywedde mazzi, oguze sigala, oguze kidomola kyaki, ogenze mu buli kintu kyonna kyojjayo sente n'oziteeka mu kintu ne kigenda kitegeeza kuliko omusolo oguddukanya gavumenti ya Museveni. Omusolo ogwo gye bukomekeza olunaku nga gulina olina okugufunamu okuddizibwa kye tuyita service returns. Mu economics oba mu business, omuntu bw'okola business n'osuubula ebintu ebiba tebigenze oba ebintu biwasaze ebbeeyi, at the end of the year olina okufayiringa kye tuyita tax returns n'olagana General Revenue Authority, nayingiza ebintu byabakadde 10 naye ebintu saasobodde bitunda, ebintu byansaze nabitunzebwa ebintu n'olagana ensasa nyingiza, Revenue Authority erina okuddizaako ssente kye tuyita service return. Kati bwe tudda ku sayidi ya gavumenti okubasomesa ekintu kino, buli lw'osasula ssente lw'ogula ekintu n'osasula omusolo, you need to get service returns. Service returns zezo ssente ez'omusolo. Buli lw'oziwa gavumenti erina okukola enguudo, erina okuzimba amasomero, erina okuzimba amalwaliro, erina okukola buli kimu nga ne bw'oba olwadde esobola okuliisa famire yo. Whereby late Idi Amin Dada knew all his rights and services which he was supposed to render to Ugandans. Yazimba food reservatories, nazimba fuel reservatories, nakola buli kimu ekyetaagisa never tufunye disaster. Nobody calls in UN to provide food or fuel. Njagala ombulya ku basajja bakulu abali wano nti Amin bwe yali mu gavumenti nga mutawaanya yakubirako UN mu kasooli we mu amafuta. Essimu nzitadde. Nze nzira mu politics ndi mubi nnyo. Tuyinza osulawo bwenzira mu politics ndi mubi nnyo. Era tuyinza n'osulawo. Olwokuba nabasuubiza okutamba simu, ngenda kutamba simu nga tadde. Eddakiika 2 provided towemudde. Kuba njagala message yeetuuke bulungi nnyo nga terimuwadde vuunya. Wano tuli mu byabufuzi, original pure byabufuzi. Essimu nzitadde. Uganda kaneegwamu ekizibu ne mugamba ekiteeza abantu bafudde ate mukubira UN ebawe emmere, mukubira UN ebawe tents, mukubira UN ebaleetera amazzi mu 25th century. Ani aloga Uganda? Asooka wuuno dakiika 2. Hello. Kale nyabo naawe njera ku munange. Webale kuweereza sebo. Kale munene naawe bali kubeerako. Kale Uganda bote tumanyi na nyodo gy'oyinza kuba ku mutwe n'obategeeza ebintu bino. Olaba bulabi omuntu n'alaba oluguudo oba ne balukola ate nga balukoze in a fake way. Naye omuntu n'addawali n'atandika okutendereza Museveni. They don't know their rights. They don't know that they are entitled for those social services to be given to them okusinziira ku bintu bye bakola. Naye n'obeewuunya. Ekyokubiri, oyo mawobe oyo nga bw'ogambye abannayuganda batukola ekyokubazuukusa. Abantu ngabo bandibadde tebasobola na kubawa audience. Oli n'abeera muli n'alugera n'atuuka audience. Mbadde ntabanwana amawulire ga NTV obusungu ne bunkwata. Ng'abantu balina Museveni eri ebunyolo yabateeka dda mu campusi n'ababbira amataka n'ababbira minerals nga bali wali basinika mannyo n'omusajja. Kati n'okyewuunya nze bannayuganda. Mwana ya Mr. Lumbuye.
okwogera kw'abo abantu oyinza okukesa n'olunaku nga tinaabatabala balina okwogera naye webala okuweereza n'okugula amaaso abantu oba bagamba be banaalaba kale beera bulungi kale mukama akonkomere amen esimu nzigudde ebyokwogera bibabuze mubitegedde nti si byangu hala sabo gyebaleko nkale sabo gwoli ku muzindala essaawa zino webale nnyo muganda wange webale kutuweereza nkale sabo amanyi bamutakatongole nsinzidde Boston esabo ekintu kyenjagala okugamba abaganda bange bannayuganda kiri kimu Museveni wateera ekintu ekyo mu paalamenti Mao wajjira n'agamba mbu simanya bajje tulekerawo okulonda pulezidenti fenna tweyiwe ku street oba oli weggulu oba oli waawa tweyiwe ku street tujjeko gavumenti eyo kubaawo ekyo kye bayita epiton kiweddeyo byonna bye batukola biweddeyo ako ke kasembayo lwakirowolezaako ne bakireeta ku paalamenti era tubagamba tebakirowooza nako kireeta ku paalamenti obuzibu bwe tukola bulijjo tubawa n'omwaganyo okukireeta kati tebalina nakukirowoozaako kukireeta ku fulo tebakirowooza nako bwe bakirowooleza tweyiwe ku street eyo gavumenti tugijjeko tukooye tukyuse Uganda wabale nnyo muganda wange kandera kandika abala abakozi baweereze mukama hello sebo hello teacher gyebaleko sebo kale sebo nawe gyebale kale gwaliko webale kuweereza amina sebo kakati nze ensonga yange ndi munyankole mpambalala aha banza otugambire mu Lunyankole ate omulimbarra tali muntu akwekengenera kugira ngu nayiterera kalulu wagamba isinjiro wagamba ebicweka byona ebyambarra isinjiro aliyo omwami bamweta Rwamerama Meja Bright Rwamerama Meja Bright Rwamerama nakwatagana n'abantu abali omu mukyanga bateera abantu kibooko bateera amasasi kiro mihangwe so nahati n'obundi onindeba kugira ngu bali mubenda ngo bateeko parliamentary elections kugira ngu bano bavotinga president nabo still nikiza kuhinduka ngu baliya bagaruke baziyo bafugagaza abantu n'emundu babateere baronda obululu bwabulya kirina omuntu akulonda karuru there is a lot of places there ali ebicweka bingi omuli Sinjiro ebitakumanywaho kandi ebitiine namuna kugira ngu bine network kugira ngu abantu bali informed abantu tuva ku bifaa byo kugira ngu bateere obululu baliya ne balondere bakwenda Rwamerama aliyo nanogwe anku wa president ogwe anku wa president ogwe ali na Salim Sare hello agenda maaso sebo abo bona bali omu Sinjiro no bali bakiteganisa bona bakikwataka kuna ba LC5 na ba LC1 na ba LC2 bona Sinjiro tekiro kujangu actually nimba rayona toyina ogambira konkani ndigayo ningambira abanyankole ndesa yayika twena tukwata ndese twemukire hamwe twabatakozire like for instance nimureba ngweki okwibitaka okuba itaka mukira mu Buganda n'embalala gyekiri babba abantu amataka nemumbalala abantu bababya amataka naye lero kintu ekiri nti embalala abantu basirika nenga nembalala kyagenda wala abantu babajjadda kutaka kati bwe kituuka kweno ate mu Buganda ate ekyo kibadde kisuuse kubanga kati mu Buganda kirabikidde ddala naye kyensaba abannayuganda ffenna tuzuukire wamu tukwatane ffenna ate tuve mu bintu by'okupointinga fingers at each other luno olutalo lwa ffenna tulwanire wamu wankubadde abanyankole nti tebalina ddoboozi ddene lye boogezezza naye nabo bali mabega tuli mabega ffenna tubiraba and some of us we want to come out and explore and twogere kwegamba tu exposing abantu bano naye lwakuba nti actually tikyambadde njagala obeereko ofune gundi tukwatagane n'abanyankole abasinga kubanga abantu bantuukira nnyo baagala okuweerezaayo ensonga zaabwe esimu yange mugirina njagala obulira abantu Museveni bamulonda mwankole abantu ba MPs the western side of the country do they elect Museveni or they elect MPs only they don't
ne MPs mbarara yonna abanyankole bonna tewali muntu aweereza movement NRM tewali bagiweereza, but these people they just come and sit on them that they vote. Bugenda okuca ku macanga balese voting ballots zonna nga zijjudde nga teri muntu agenda okwogera, basula bakuba amasasi, basula bakuba abantu emiggo nga buli muntu ali mu nnyumba ye nga teri afuluma ng'obululu babuleeta ne babuyiwako ku maca ne bateekawo lines ne babakugira mwena ne babasalako nga tewali muntu ayingirako ku voting area. Toyanza nnyo ssebo. Kale tukyawola munongo okuweereza. Kale nabo bali kubeerako. Hello. Sebo. Jebale ko teacher. Nkale sebo nawe jebale ko. Nkale teacher. Teacher ne yanze wotandikidde wonna. Ebintu byeyogeddeko byebiri mu Uganda byebiri mu nsi gye tulimu kati. Abantu ffenna twali mu kwezuula ki kye tuli. Ayezudde bw'abuulirako munne ate amulyamu lukwe n'ayongera ki okumulemesa kyagenda okukola. Ekyo esatagano. Yajja network eganye. Hello. Sebo njake simu wa TV. Tereza simu wa TV jijeko. Hello. Hello. Bale bobo ogenda kuba essimu fuba okulaba nga TV kolabira essimu endala ogijjako tuleme kufuna muddingano gwa bigambo bidda kye tuyita echo kubanga wo oyagala okuwuliriza ate ne nga bw'olaba ebintu bigenda mu maaso kiba kizibu. Hello. 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 Nyabo genda mu maaso gwaliko. Musomesa we bali kutuweereza ssebo. Nkale nyabo nawe bali kubeerako. Ntandikidde ku nsonga y'amawube ekyo ekintu kyatembeeta musomesa ffe tetuyinza kukikkiriza Abannayuganda ke kaseera okusitukira mu nsonga eyo. Abo abasajja bwe baba balaba kisoboka kye bagamba nti katukkiriza kati nze ndi w'emitiana tukkirize Zaaka alondera emitwe gyaffe gyonna mu Parliamentary. Kyatandika ddi nga omukulembeze waffe omukulembeze ng'alina kulondebwa mu Parliament. Banaye Abannayuganda tuzuukuse emitwe gyaffe bannange, zino ensonga si za kwepiica, zino ensonga za ddala zikwata ku buli Munnayuganda. Tusitukiremu mu nsonga eno. Bano abasajja abatembeeta ekintu ekyo oyo mawube n'obwamawube bwe. Nze nkuze nkimanyi nti amawube balina kuba butabika teacher kuba amawube nze mmanyi baba balalu. Ekyo ekintu kye batembeeta banne buli Munnayuganda kukuba kintu ekyo tetukkiriziganya nakyo musomesa. N'ekirala ngamba kano akalenzi k'amayiga nti kasirise tukataddeko amaaso teacher tetumujjangako maaso mayiga tumutunuulidde byonna byakola abikolereyo ng'akimanyi nti byakolereyo ng'abukuta tubimanya ate tumutaddeko amaaso. Obulabe bwonna obutuuka ku mpologoma akimanyi nti ajja kuba yeegulidde akabazzi kugulu. Mpozi n'ekirala nzijukiza Abannayuganda bannaffe nga 9 October March to Parliament bannange zino ensonga za ddala tuzitwale nga ziri serious. Kale musomesa we bale kuweereza n'abalala bateese. Kale. Hello. Hello. Sebo. Fedwe bali tuweereza mukama. Kale sebo nawe bali kubeerako. Kale sebo. Kakati nzikiriza ntumireko okusooka ntumira Museveni kwali kunaalaba era batera omuwa ebinanka byatera okuwuuta ng'alinga za balance awo n'abiwuutawuutaawo nga sebo nkutumidde naye nga bw'obala percentage ya progress yo naffe era tetuli wala mukama wange tetuli wala akuko njagala nkakugambe omukyalo oyo omusirikale ogambye emirimu gye yali akola saagala giddamu kuba sijja emirimu egiri awo egiweesa omuntu oba generali. Abantu bano boogera babalaata lwa nsonga munnange bakuwa emmundu oba bakuggyamu obwongo siyinza nakitegeera bulungi naye babale